Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today, I will discuss the social norms and values. We'll start from where we left in our last class. In our last class, we were discussing about social norms and values. What are social norms? What are values? These are very important things. These are the basic concepts which should be clear to you. Social norms. What are social norms? Social norms are behavior guidelines that regulates our behavior. In order to maintain peace, in order to maintain a social order, there are certain behavior guidelines which guides the behavior of individual, how an individual should behave in a society so that it should maintain a peace and a social order in society. So what is social norms? Social norms are the guidelines, behavioral guidelines that regulates our behavior, what we should do, what we should not do. It is associated with rule of conduct which are ought to be followed by individuals. There are certain rules which are supposed to be followed by an individual, and individual are supposed to follow the rules of the society, code of conduct, while values refers to some deeply held ideals or beliefs. Norms are the behavior guidelines, norms are the code of conduct, rules of conduct, how an individual are ought to be followed, which an individual ought to be followed, while values are deeply held ideals and beliefs. Values are ideals and beliefs. Values portray ideals, the standard that society would like to embrace and live up to, how a society, how an individual should behave. That is values. Values are ideals and beliefs. There are certain ideals like honesty. Honesty is the best policy. An individual should be honest, honest with work, honest with society, right? But this is an ideal that that an individual should be honest. This is value. These are ideals and beliefs. Everyone should respect and love each other. These are the values which a society would like to opt and live up to, while norms are the behavior guidelines that regulates our behavior. One has to follow this. If you will not follow this, there are some punishments are associated if you deviate from these guidelines. These are the norms. Social norms are the behavior guidelines, while values are ideals and beliefs that society would like to live on. Culture refers to unique. What is culture? The culture refers to unique pattern of behavior and beliefs specific to a particular society. Culture, any man-made thing is culture, right? It is a unique pattern of behavior and belief, and it is particular to a specific society. Every society has a different culture. There are different norms, there are different values. So culture is a unique pattern of values and norms, beliefs and behaviors. All societies have their own culture. The components of a culture could include symbols, languages, values, beliefs, norms, and material artifact. And culture can be shared, is shared. A role and status is very important. What is role? What is status? It is important to understand what is role and what is status. What is role? A role are pattern of behavior that we recognize in each other, that are representative of personal social status. Before understanding the role, it is very important to understand the status. Status is used to describe the responsibilities, benefits, and prestige
a person experiences depending upon his rank and role in the society. So what is status? So status is nothing. Status describes the responsibilities. Status describes the benefits and the prestige of a person, which a person experiences depending upon his role in the society. What is the role? A role is a pattern of behavior, and it is a representative of person's social status. So, social status is responsibilities, benefits, and prestige of a person. While, according to the status, when a person behaves, then that is known as uh, role. We'll discuss status and role later on in this lecture. Socialization. What is socialization? Socialization is a process through which an individual is learn how to behave and live in a society. It starts from birth and is a continuous process. When a newborn child acquires the social norms, behavior, patterns, beliefs, and values deemed significant and appropriate by his social group. Socialization is when an individual learns the values, beliefs, behavior pattern, which is deemed to be significant and appropriate by the social group. That is known as socialization. And this socialization process starts from birth or at the time of birth, and it is a continuous process. It's a continuous learning process. Socialization, in easier term, what is socialization? Socialization tells us how to behave in a society, what is expected, what is required by the society, how to behave in the society, what are the norms of the society, what are the values of the society, beliefs of the society, and how should we behave according to the norms, patterns, behaviors, beliefs, right? Socialization serves many functions for society, and most important is to maintain the social order. Why socialization is important? Socialization is a learning process through which we learn how to live in the society, how to behave in the society, and we do this in order to maintain the social order so that there should be no disturbance in the society. Social psychology draws on many concepts and methods of sociology to study the relationship between human and social environment. Max Weber emphasized that influence of culture on human behavior had to be taken into account. So culture plays an important role in the human behavior, and he introduced the word Worstening. It's a German word that means to understand in a deep way, right? Then there are certain theories like middle range theories which were given. The concept of middle range theory was developed by the American sociologist R.K. Merton. Middle range theories deals with delimited aspects of social phenomena. According to assumption, according to Merton's assumption of functional unity of society. What is functional unity of society assumption? This assumption states that any part of social system is functional for entire system. All part of society are seen to work together for maintenance and integration of society as a whole. Is doubtful in case of complex and highly differentiated society. So, Merton, according to the middle range theory, it was given by the R.K. Merton, and R.K. Merton has given the assumption that functional unity of society is doubtful in case
where society is highly complex and differentiated. What is functional unity of the society? Functional unity of the society is when the whole constituents of the society work together in order to maintain peace and integration of society as a whole. So, where the society is complex and differentiated, it is difficult that functional unity of society. One would not find the functional unity of this society. He postulates a middle range theories to explain certain social process and aspects of social behavior, which do not try to encompass social as a whole. Middle range theories are used by social psychologists to explain certain phenomena. The field theory given by Kurt Lewin is an example of middle range theory. The social psychological theories, such as theories of frustration, aggression, change of attitude, cooperation, and competition, fall under the middle range theories. So, social range theories explains the certain social processes and aspects of social behavior which do not try to encompass the society as a whole. These theories do not try to uh, explain the society as a whole, right? Then symbolic interactionism. What is symbolic interactionism? Symbolic interactionism take into account the mutual influences of society and self that shapes many social processes. George Herbert Mead is one of the influential figures to develop symbol interactionist perspective in field of sociology. In his work, Mind, Self and Society from standpoint of social behaviorist, Mead argued that the meaning is created as a result of interaction with the people. So, symbolic interaction is that George Herbert Mead is one of the figures that develop the symbolic interaction perspectives in sociology, and the social interactionism take into account the mutual influences of the society, how one institution influences the other institutions of the society, and that set the shapes and the social processes, that each and every there are mutual influences in the society, and these mutual influences shapes up the selves and many other social processes. And as per this, the Mead, in the work of the Mead, that is Mind, Self and Society, Mead explained that meaning is created as a result of interaction with the people. How people interact with others, then a meaning is created. There is not well defined meaning of anything, right? Predefined meaning of anything. Meaning is created as a result of interaction with the people. Symbolic interactionism originates from the concern with the language and meaning making. It focuses on the details of interpersonal interaction and how that detail is to use to make the sense of what the others say and do. So, symbolic interaction is concerned with the languages and meaning. It focuses on the meaning. It focuses on the details of the interpersonal interaction, how people interact with each other, how they what other says, and how the person interprets the meaning what one says. The meaning we attach to ourselves, other people's, and the object are negotiated over time. Language and symbols are used to give meaning to everything in the world. So, whether it's a language, it's a symbol, they are used to give the meaning to everything, right? So, now we'll discuss the organizations and institutions. There are certain basic concepts which should be clear to you. So, we'll start with institutions and organization. As we all know, that society is made up of individuals and collectives.
It is combination of individuals and collectives. It's a sum total of all the relationship that exist between them. That is, society is composed of what? Society is made up of individuals. Society is made up of collectives, and it is sum total of relationship that exist between the individuals and collectives. All these together forms a society. Both are important, individual as well as the collectives. The sum total of relationship that exist between the various constituents of society forms a society. Society, however, needs to order itself through organizing its various constituents. It is very important for a society to organize its various parts. One of the way in which society orders itself is through institution and organization. So institutions and organization is a way through which society orders itself. It is very important that there should be a order in the society. If society is orderless, it would be difficult to survive in that society. It is very important that there should be a social order. And to maintain the social order or to develop a social order, one of the way through which society develops a order is through institutions and organization. Institution and organization provides the society a fair amount of consistency and predictability, which is essential for the stability of society. What institutions and organizations do? They provide the consistency to the society. They provide the predictability, and these consistencies and predictability are important for the stability of the society. What is institution? Let us start with the institution. First of all, understand what is institutions. Institutions are nothing but the set of rules that structure social interaction. There are certain rules, there are certain well defined rules which states how there should be a social interaction. Institution could be understood as a code of conduct or set of rules and guidelines for human activity. How a individual or human should behave in a particular society. There are certain guidelines, there are certain code of conduct and set of rules which an individual should follow. And these set of rules, guidelines, or code of conduct is known as institution. Institution is nothing but it's a code of conduct or the guidelines or the set of rules for human activities. There are rule for each and everything. There are rules for there are code of conduct for each and everything. So one should follow those rules, those guidelines. Why? In order to maintain social order. Institutions structure human interaction through stated or implied rules and set expectations. Some examples of institutions are laws, education, marriage, and family. These are institution. Marriage is an institution. Why? Because there are certain rules, certain code of conduct for human activities, which is expected from each and every individual that they should follow those rules. Education or the laws. There are certain guidelines, there are certain rules which is supposed to be followed by each and every individual of the society in order to maintain the social order. So, what is institution? Institution is nothing but the guidelines or code of conduct or set of rules for human activities. You cannot behave the way you like.
If everyone starts behaving in the society the way they like, then there will be no social order. It will create chaos in society. To maintain the social order, there are certain norms, certain rules which every individual should follow. And these norms, these set of rules or guidelines for human activities are known as institutions. Institutions are components of a society that helps to maintain order, social order, and stability through structuring human interaction and activities. What is the role of institution to maintain social order and stability? We discussed about this. Institutions manifest themselves in terms of overt or implicit rules that structure human interaction. Institution functions through the members of society being socialized into them. How institution works? It works through the members of society. Institutions are components of the society. It is required to maintain the social order, and institution manifest themselves through implicit rules, and institution functions through the members of the society. According to Morris Ginsburg, institutions are definite and sanctioned forms or modes of relationship between social beings in respect to one another or some external objects. So, according to Ginsburg, what is institutions? Institutions are definite and sanctioned forms of relationships. These relationships, there are definite and sanctioned forms of relationships between the social being. Like marriage, it is definite and a sanctioned form of relationship. Family, it's definite and a sanctioned form of relationship. Education system, it is definite and a sanctioned form of relationship between social being in respect to one another or to some external object. Robert Morrison McIver defines institution as established form or conditions of procedures characteristics of group activity. Yeah, these are the established forms or conditions of procedures characteristics of group activities. How an individual will conduct an activity? There is a code of conduct or a well defined procedure. J. Turner defines institution as a complex of positions, roles, norms, values lodged in a particular type of social structure and organizing a relative stable pattern of human activity with respect to fundamental problems in producing life sustaining resources, in reproducing individual, and in sustaining viable societal structure within the given environment. There are certain characteristics of institutions. What are the characteristics of institutions? Institution may not be physical entity. Physical entity because you cannot touch them. You cannot see the institution. Marriage is an institution. Can we touch them? Can we see them? Law is an institution. Education is an institution. So institution may not be a physical entity, but visible in coordination pattern of behavior of member of the society. It could be visible in the coordinated pattern of behavior of member of society, because the members of a society behave in a coordinated manner. And when they behave in a particular manner, in a coordinated manner, then this is known as institution. Institution can help explain the behavior of individual members. Institutions have both restrictive and enabling potential, in that it both constrains the choices available to an individual and defines the ways in which choices are to be exercised.
So institutions have both restrictive and enabling potentials. It um, it both constrains the choices available to the individuals and defines the ways in which choices can be exercised. In marriage, it constrains the choices available and it defines the way in which choices are to be exercised. Institution function to forge and reiterates the solidarity among the members of society. Why institutions are required? To maintain the solidarity among the members of society. It structures the interaction between members. Institution can be identified in terms of regular and consistent pattern of behavior that are structured through norms and sanctions. So, how could you identify the institution? Because they are not visible. They are only visible through the coordinated actions of members of society. So, institution can be identified in terms of regular and consistent pattern of behavior that are structured through norms and sanctions. Right? There are no clear boundaries that can be drawn between the norms and institution, but institutions are distinct in that they are consistent and have generalized normative expectations. What are the norms? Again, norms are the guidelines. As at the beginning of the lecture, I told you what is the norms. Norms are the code of conduct, and again, this uh, institutions are again the code of conduct. There is no boundaries, no clear boundaries between the norms and institution, but institutions are distinct in that they are consistent and have generalized normative expectations. Purpose of institutions. What is the purpose of institution? German sociologist A. Galen suggested that humans seeks to supplement their instinctual world with cultural world. And Thomas Luckman elaborates this idea and suggests that human beings compensate for their biological underdevelopment through surrounding themselves with social canopy or religion. Therefore, institutions make a human life meaningful through connecting human beings to their natural environment with the help of intermediate social relationship and symbolic constructs. So institutions, what the institutions do, what is the purpose of institution? Institution make the human life meaningful. How they make the human life meaningful? They connect the human beings to their natural environment. How they connect the human beings to their natural environment? With the help of intermediate social relationship and symbolic constructs. Through symbolic constructs and through intermediate social relationship, it makes it makes a connection between human being and the natural environment. Types of institution. There are various types of institutions. Economic institutions. These are the institutions that corresponds to the production, consumption and distribution of goods and services. It is related to the economic, that is the production, consumption and distribution of goods and services. Next is institution of social stratification. These are the institutions that regulate and control differential access to social status and prestige.
So social stratification is division, right? There is a stratification, stratums are divided. There are stratas in the society, and institutions of social stratification, it regulates and control the differential access of social status and prestige. It is related, actually social stratification, institution of social stratification is related to access to the social status and prestige. Kinship, marriage and family. These institutions control and regulates the reproduction. Political institutions, they are concerned with regulation and distribution of power. Cultural institutions, they regulate religious, symbolic and cultural practices. Right? So these are the types of institution. Economic institutions related to the economies, that is production, distribution of goods and services. Institution of social stratification related with the social status and the prestige. Kinship, marriage and family. Kinship, marriage and family institutions control and regulates the reproduction. These institutes controls and regulates the reproduction. Political institution concerned with regulation and distribution of power. These are concerned with regulation and distribution of power is political institutions. And cultural institutions, these regulate the religion, symbols and the cultural practices. There are three perspectives of social institution. Let us discuss these perspectives one by one. The functionalist perspectives. What is the functionalist perspectives on social institution? The functionalist perspectives looks at institution as a part of a whole, that is society. So they look the institution as a part of a whole. It's a part of the society. The values of an institution is understood solely in relation to the service it pays for the overall well-being of society. The functionalist perspectives look at the institution as a part of whole, that is society. And the second is the value of the institution is understood solely in relation to the services it pays for the overall well-being of the society. How that institution is important, whether that institution is important or not, it totally depends on the relations to these services it pays for the overall well-being of the society. How that institution helps the well-being of the society. The value of institution depends on its contribution for the well-being of the society. Functionalist perspective suggests that social institutions fulfill the needs of the society through five ways. The functional needs of society that institutional fulfills are: first is replacement of a personnel that a society loses as a result of death caused by aging, disease, war, or migration, or because of any other reasons. This is done through the adding a new member by means of immigration or sexual reproduction. Socialization, the second is socialization and education of new member. It is very important to socialize and educate the new member of the society in order to maintain the social order. Then production, circulation, distribution of goods and services among the members of society. If any institution is indulged in production, circulation and distribution of goods and services among the members of the society, then it is good. If any institution helps in socialization and education of the new member of society, then that institution is important, right? Providing an order to day interaction and governance while simultaneously preserving this order through defending against outside attack, threatening the order of society with disruptions. If there is any institution which protects the society from any outsider attack, then that institution is very important. Promoting a sense of belongingness and purpose by allowing people to form and reassert
associations such as religion, culture, language, etc. Right? So there are five functional needs of society that institution fulfills. That is replacement of a personal that society, then socializing and education of the society or the new members of the society, and then the economic institution, production, circulation, and distribution of goods, providing the protecting the society from the external as well as the internal threats, and promoting a sense of belongingness and purpose by allowing the people to form and associations. The second perspective of institutions is conflict perspective. What is conflict perspective? Conflict perspective argues that institution works to establish hierarchies and perpetuates inequalities. Yes, no doubt. That according to this conflict perspective, the institution works to establish the hierarchies, and these hierarchies perpetuates the inequalities in the society. The conflict perspective has stressed how major institutions such as education has worked to privilege the powerful group within the society, and it has created a strata in the society. Conflict perspective further stresses that institutions work towards the maintenance of privilege. So, conflict perspective, according to the conflict perspective, these institution works to establish the hierarchies, and these hierarchies perpetuates the inequalities. And they have explained it with few examples. Like example, they have taken the example of education system that worked to privilege the powerful group within this society. Marriage conflict perspective has taken a example of marriage. Marriage is again an institution, and in marriage, in marriage, that male has given the upper position and the female has given the lower position, and at times the role played by the women are not so important or overlooked by the society. Conflict perspective further stresses that institution work towards the maintenance of privilege. So, according to this perspective, that institution works in favor of privileges. Next perspective is third perspective is interactionist perspective. What is interactionist perspective? It seeks to capture pattern of how institutions interactional interactionist perspective. It seeks to capture pattern of how institutions frame and feature in interactions and everyday behaviors. Interactionist perspective argues that institutions frames our daily interaction and behavior. So this perspective argues that institution frames our daily interaction and behavior, how we behave in our daily life. It captures, it seeks to capture the pattern of how institutions frame and feature in interaction in everyday behavior. Our day-to-day interaction and behavior are conditioned by the roles and the status we are accorded, the groups we are assigned to within the institution that we function in. Right? So interactional perspective actually try to capture or study how institutions frame and feature the interaction and everyday behavior. Right? It is related to everyday behavior. What is organization? Institution. So I hope this is clear. Institutions are not visible. They are just code of conduct or the guidelines which is supposed to be followed by each and every individual of the society in order to maintain the social order. What are organization? Institutions are not necessarily stated, but they are rather normative expectations that structure interaction between the members of the society.
while organization are formal bodies with concrete structure. There is no concrete structure in institution doesn't have any concrete structure. It is normative expectations that structure interaction between members of the society, while organization are the formal bodies with concrete structure. It is a physical entity with a clear defined boundaries distinguishing members from the non-members. There are the organization is a physical entity, while institutions are not the physical entity. While organizations are the physical entity, we can see, we can touch these entities. Organization have a clearly defined boundaries. These organizations have clearly defined boundaries distinguishing between members and non-members. They distinguish between members and the non-members of the society. While institutions are formally unstated, organizations are formally stated bodies. Institutions are socially embedded, consistent, and systematic set of rules. Institutions are the set of rules, and organization is a special case of institution that has specific features. Organizations are the institution, but they have specific features, special specific features. Organization, despite of differences in type, size, spread, efficiency, and specificity of goal, all the above mentioned organization works to facilitate the large scale operation. The organization could differ from each other in terms of type, in terms of size, in terms of spread, in terms of efficiency of the organization, in terms of specificity of the goals. These could be there could these are the certain things in which organization may differ. They have a clear stated and defined goals that they pursue an established hierarchy of authority and chain of command. See, one thing, organization have specific goals. There are certain objectives which an organization is supposed to achieve. So organization have clearly defined goals. There is a well-defined hierarchy in the organization, hierarchy of authority and a chain of command. In organization, there is a hierarchy of authority and chain of command, while in institution, there is no hierarchy, no chain of commands. There are certain rules, not visible. Not institutions are not physical entity, while organizations are physical entities. Organization have size, spread, efficiency, specificity of the goal, and there is a hierarchy of authority and chain of commands in the organization. Organization can also be seen in terms of social action. Insofar, the organization is ability to make decision and acting upon at least some of them. Perspectives of organization. What is the perspective of organization? Amitai Atizani et al. Defines organization as social units that are predominantly oriented to the attainment of specific goals. Remember this thing, organizations are social units that are predominantly oriented towards the attainment of specific goals. Every organization has a specific goals. Like school is an organization. There is hierarchy of authority and chain of command. It has a specific goal. Specific goal is to provide education to the children. Any organization or the office, there is
it is a physical entity, there is a chain of command, they have a well defined specific goals, and organization works predominantly towards the attainment of their specific goals. So has every organization is a social unit, and is and every organization works towards the attainment of a specific goal. Every organization has a specific goals. Axone suggested the following as a characteristics of organization, like division of labor, power or responsibilities, such as division being deliberately planned to achieve the certain goals. So there is a well-defined hierarchy, and there is a division of labor too. There is a division of labor, there is a division of power, division of responsibilities, and such division being deliberately planned to achieve certain goals. Why there is a division of labor or power or authority to achieve the certain specific goals. The presence of its structure upon review. It has a well defined structure. Substitution of the personal power center, which control the productivity, monitors its efficiency, and repattern the maintaining healthy employee participants pool, and other who are transferred and are promoted. So, organization, one person can be replaced by the another person, right? There is a division of organization on the basis of power relationship between the people administering the organization and the lower level participants. The relationship may be based on either compliance, that is, the lower level participants agree to meet the demands placed on them by their superior authorities because of fear of sanction or because of any other things. And second is utilitarian consideration, that is, they are getting returns that are of value to them. Third is shared ideas and values, that is, both the administrative group as well as the lower level participant share similar assumptions, norms, values, and ideas. So organization there are organization is of three types, that is on the basis of compliances, that is when there is a relation. It is on the we divided the organization on the basis of a relationship between the administrative group and the lower level group, and the first is the compliance, in which the lower level participants agree to meet the demand placed on them by the superior because of some fear. Then the utilitarian is that they are getting return that are value to them. When we get salary, that is the utilitarian consideration. Share ideas and values, that is both administrative group as well as the lower level participate similar assumptions, norms, values, and ideas. So institution and organization, I hope this is clear. Max Weber Attizoni's classification and definition of organization draws upon the work of Max Weber. Weber's model of bureaucracy emerges as in the broader context of his elaborate theorization on the nature of authorities in the society. So, uh, Adzioni's work is based on the Max Weber's work, specifically the bureaucracy, the Weber's model of bureaucracy. He highlighted that the organization in industrial society were capable of attaining highest degree of efficiency if they were administered in the bureaucratic manner, right? Weber argues that bureaucratic administration is most efficient way of organizing human resources and to attain the desired ends. Weber does not understand that bureaucracy as carrying inherent risk
of too much control or inefficiency. He suggests a number of conditions that the bureaucratic administration espouses that make them most efficient form of administration. So, according to Weber, bureaucratic form is the most efficient form of administration. Right, it is the most efficient way the organization can manage the resources or can attain the goals. But there are certain inherent risks associated with the bureaucracy, and Weber overlooked those risks, right? According to, he suggested that Weber suggested that bureaucratic administrations makes the most efficient form of administration, like a series in which officials are arranged, guided by a written statement of their power and influence. Bureaucracy, what is bureaucracy? Bureaucrats go by written rules. So, bureaucracy is a series in which officials are arranged and guided by the written rules or the statement. It is written about their power and their influences and their responsibilities and their work and at times action they can persuade. The offices are all arranged in a hierarchy, with each successive step embracing all those under it with the authority based on the office. In bureaucracy, there is a well defined hierarchy. There is a division of labor, division of power, division of authorities. Commands are issued in the capacity of the offices and obeyed because the rules state that they are within competence of the office issuing them. So, in bureaucracy, when a higher office uh, issues any commands, every lower office has to follow those commands because it is the way the bureaucracy works. So, bureaucracy is the officials in bureaucracy. Officials are arranged, are guided by a written rules. They are arranged in the hierarchy, and the commands issued in capacity of office and obeyed by the others. A clear statement of rules and procedure within which every possible contingency is theoretically provided for. Everything is written. There is a rules and procedure for each and everything. There is a statement of rules and procedures within which every possible things has to be done. All information is compulsively recorded, written down with the bureaucrats for safekeeping of all written records. It is very in short. If I say this, it is in bureaucracy. It is important to maintain the documentation. Written record is required. A contractual method of appointment in terms of technical qualification of office. There is a well-defined qualification for each and every position of office. A clear distinction is made between the personal and business official affairs written down in terms of employment and contract. So, a well defined employment contract should be there. So, bureaucracy works on the rules, written pre decided rules. In Weber's conceptualization of bureaucratic organization, individual perform specialized segmental role over which they have no control. He suggests that individuals are controlled by the roles they are why? Because there are well defined guidelines for each and every roles. And these roles does not allow much scope for rational judgment on part of the individual. Weber argued that these conditions make bureaucratic organization most efficient.
Erving Goffman. Goffman highlighted a class of organization that are different from each other in some respect, yet share some common distinct feature. According to Goffman, that every organization differs from another organization, but still they share some common distinct feature. There is some commonality between the organization, like hospitals, monasteries, prison, and boarding schools. These are different from each other in many respects, yet share a common feature, that is, the participant all live within the organization. Whether it's hospital, whether it's a prison or a boarding school, they all are different organization. Their aims are different, their goals are different. They work to achieve their different goals, but there is something common between these organization, and the common thing between them is that the participants live within the organization. That's what Goffman said, that they may be different, but there are certain common features between the organization. These institutions may differ in many regards, such as symbols, um, where entry is volunteer or entry is forced or involuntary. There may be difference between those total institutions that exist to perform a work task, such as army camp, and those that treat people often without their explicit consent. These institutions were termed as total institution by Goffman. These institutions have similar structure despite of their difference in personal characteristics of its participants, which is strikingly different from their basic arrangement of normal society. So the term total institution has been given by the Goffman. Remember this term, who has given the term total institution. This term has been given by the Goffman, Erving Goffman. He suggests that the normal society is characterized by distinctly defined sphere of work, leisure, and home. People organize their lives in their different area of life under different controls. Total institutions are organization whereby all three functions are localized in the contained space and under one control. Inmates, patients, prisoners, or monks spend their lives in an enclosed, formally structured setup and undergo more or less similar experience. So, total organization is what? Total organization where people spend their life and they share similar, more or less similar kind of the experiences, and they spend their lives in the enclosed, formal structures, right? So these are known as total organization. Organizational behavior. What is organizational behavior? We become the part of organization which we intend to be, which we want to be. People often choose the organization they want to be part. It based on their suitability. I can be part of the any organization. It depends on my interest and the suitability of organization to me. When people get associated with organization, it is only expected that their affiliation with the organization has an impact on their personality. It is expected that people who are affiliated to the organization also impact the organization's character. It is important to look at the interplay between individual and organization. So, what is organization behavior? When you become a part of an organization, your organization impacts your behavior and you impacts the organization. And organizational behavior is how organization impacts your behavior and how your behavior impacts the organization. It is very important.
because organization is what? Organization is nothing but it is made up of individual who get together to achieve this certain specific goals, and how those goals impacts the behavior of organization and how the behavior of individual impacts the organization. There is a interlink between the two, right? I hope this is clear. Next time we'll discuss about the status and roles. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు మనం హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ 300 AD టు 1206 BHI. మనం ఈరోజు యూనిట్ నెంబర్ 9 ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ రాజపుత్స్ పార్ట్ 1. దీన్ని 2 భాగాలుగా చేస్తాము. పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 రేపు చదవబోతున్నాం. పార్ట్ 1 ఈరోజు రాజపుత్స్, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ రాజపుత్స్ పార్ట్ 1 ఈరోజు, పార్ట్ 2 లేటర్ రాజపుత్స్ రేపు చదవబోతున్నాం. అయితే ఈ రాజపుత్రులు యూనిట్ నెంబర్ 9 ఈ లెసన్ నెంబర్ 9 రాజపుత్రులు ఎమర్జెన్స్ అంటే వాళ్ళ పుట్టుక. మరి వాళ్ళు పుట్టుక ఎలా వచ్చింది ఏంటి? రాజపుత్రులు అంటే ఏంటంటే మనం రాజు యొక్క పుత్రుడు రాజపుత్రుడు అంటారు. కాబట్టి ఈ రాజపుత్రులు అనేవాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి అనేది దాని మీద పెద్ద డిబేట్ ఉంది. ఒరిజినల్గా మనం ఈ రాజపుత్రులు అనేవాళ్ళు ఎవరంటే ఈ గుప్తుల కాలంలో పూనులు అనేవాళ్ళు దండయాత్ర చేశారు. గుప్త సామ్రాజ్యం క్షీణించడానికి కారణం ఏంటంటే పూన దండయాత్ర. పూనుల దండయాత్రతోటి గుప్త సామ్రాజ్యం క్షీణించిపోయింది. సో ఆ విధంగా ఈ గుప్త సామ్రాజ్యం క్షీణించిన తర్వాత ఈ పూనులు అనే వాళ్ళు అంటే ఫారిన్ ఇన్వాడర్స్, పూనాస్ వచ్చి ఎక్కడ సెటిల్ అయిందంటే రాజస్థాన్ ఏరియాలో గూర్జర రాష్ట్ర అనే ఏరియాలో, రాజస్థాన్ ఏరియాలో మరి వీళ్ళు సెటిల్ అయినారు. ఎవరు? గూర్జర రాష్ట్ర అంటే జోధ్పూర్, మేవార్, ఈ రాజస్థాన్ ఏరియాలో సెటిల్ అయినారు. ఎవరు? యూనులు అనేవాళ్ళు. ఈ వాళ్ళు ట్రైబల్గా వచ్చినటువంటి ఏది గిరిజన తెగలుగా ట్రైబల్గా వచ్చినటువంటి ఊళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత హిందూయిజం తీసుకున్నారు, కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హిందూయిజం. ఆ విధంగా గూర్జర రాష్ట్రాల్లో సెటిల్ అయ్యి మరి ఈ దండయాత్రతో వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే కొన్ని ప్రాంతాలను ఆ ఏరియాలో ఆక్రమించుకున్నారు. ఆ విధంగా వీళ్ళు ఈ గూర్జర రాష్ట్రాల నుంచి స్ప్రెడ్ అయ్యింది. ఎక్కడ? రాజస్థాన్ ఏరియాల నుంచి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఎక్కడెక్కడంటే వీళ్ళు కొన్ని భూములు మరి పరిపాలనా యంత్రాంగం వీళ్ళ చేతిలో తీసుకున్నారు. కొన్ని భూములు కూడా వీళ్ళ చేతిలోకి వచ్చినాయి. ఆ విధంగా గూర్జర భూమి అంటే జోధ్పూర్, మేవార్ ఏరియాలో నుంచి వచ్చి ఏం చేసినారంటే వీళ్ళు స్ప్రెడ్ అయినారు. ఎక్కడెక్కడ స్ప్రెడ్ అయ్యారు? రాజస్థాన్లో, మరి గుజరాత్లో, తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ రీజన్లో స్ప్రెడ్ అయ్యి వీళ్ళు చీఫ్స్గా అంటే ఫ్యూడల్ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యింది. ఫ్యూడల్ చీఫ్స్గా అంటే బాగా ల్యాండ్స్ వీళ్ళ చేతిలోకి వచ్చినాయి. మిలిటరీ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యింది. హర్షవర్ధన్ పీరియడ్లో వీళ్ళు మిలిటరీ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయింది. ఆ విధంగా మిలిటరీ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయింది. ఎక్కడ ఏరియాలో? రాజస్థాన్ ఏరియాలో, గుజరాత్ ఏరియాలో, మాల్వా ఏరియాలో, మధ్యప్రదేశ్ ఏరియాలో మిలిటరీ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయింది. అంటే రాజపుత్రులు అంటే రాజు యొక్క కింగ్, సన్స్ ఆఫ్ ది కింగ్స్ ఆర్ సన్స్ ఆఫ్ ది అఫీషియల్స్ అంటే ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ అంటే వీళ్ళు ఈ రాజపుత్రులు గూర్జర రాష్ట్రా నుంచి స్ప్రెడ్ అయ్యి
ల్యాండెడ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యారు. ల్యాండ్ లార్డ్స్గా ఈ రాజపుత్రులు ఎమర్జ్ అయ్యి వీళ్ళు ఈ ప్రాంతాలలో మిలిటరీ చీఫ్స్గా, ఏ ప్రాంతాలు, ఈ రాజస్థాన్ ఏరియాలో, మరి ఆ తర్వాత మాల్వా ఏరియాలో, గుజరాత్ ఏరియాలో, మధ్యప్రదేశ్ ఏరియాలో, సో ఈ ఏరియాలో మొత్తం ల్యాండెడ్ చీఫ్స్గా, మిలిటరీ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయింది. మిలిటరీ చీఫ్స్గా, ల్యాండ్ హోల్డర్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యి వాళ్ళు నెమ్మదిగా మరి ఈ పొలిటికల్ పవర్ ఎక్కడైతే కనౌజులు హర్షవర్ధన్ తర్వాత వీక్ అవుతుందో, ఆ వీక్ అయినప్పుడు వీళ్ళు మరి ఇండిపెండెంట్ చీఫ్స్గా లేదా మిలిటరీ చీఫ్స్గా బాగా ఎమర్జ్ అయ్యింది. పొలిటికల్ హర్షవర్ధనుడు తర్వాత డిజింటిగ్రేషన్ అయ్యి నార్త్ ఇండియా మొత్తం కనౌజీ క్యాపిటల్గా పరిపాలించినటువంటి హర్షవర్ధన్ సామ్రాజ్యము డిజింటిగ్రేట్ అయ్యేటప్పటికీ, అంటే విచ్ఛిన్నం అయ్యేటప్పటికీ వీళ్ళు మిలిటరీ చీఫ్స్గా బాగా, అతని కాలంలో మిలిటరీ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యి ల్యాండ్ హోల్డర్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యిండు. ఆ విధంగా మరి వీళ్ళు ఇండిపెండెంట్ రాజులుగా ఈ ప్రాంతాల్లో ఎమర్జ్ అయ్యింది. ఈ ప్రాంతాల్లో హర్షవర్ధన్ తర్వాత ఈ ప్రాంతాల్లో ఏమని గుహిల్లాస్ అని లేదా ఏది చామరాస్ అని మరి ఇలా డిఫరెంట్ చందేలాస్ అని ఇలా డిఫరెంట్ తెగలుగా మొత్తం 36 క్లాన్స్గా ఊర్జర ప్రతిహార రాష్ట్రాల నుంచి 36 క్లాన్స్గా ఫ్యూడిటరీ చీఫ్స్గా, అంటే భూస్వాములుగా, మిలిటరీ చీఫ్స్గా 36 క్లాన్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యింది. ఎవరు? ఈ రాజపుత్రులు. 36 తెగలు. ఈ తెగలలో ఈ వీళ్ళు బయట నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళు బయట నుంచి వచ్చి హిందూయిజాన్ని, మరి వాళ్ళు హిందూయిజంలో సెటిల్ అయినారు, హిందువులుగా సెటిల్ అయినారు, హిందూ గాడ్స్ను పూజించడం మొదలుపెట్టారు. ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి న్యూలీ ఎమర్జ్డ్ హిందూయిజ్డ్ రాజపుత్స్ ఏం చేసినారంటే వాళ్ళు తెల్లగా ఉంటారు, మరి బలంగా బలిష్టంగా ఉంటారు, బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి తెల్లగా బలిష్టంగా ఉన్నారు. కాబట్టి వీళ్ళు 36 క్లాన్స్గా విడిపోయి వాళ్ళ మధ్యలో ఇంటర్ మ్యారేజెస్ వాళ్ళ మధ్యలోనే చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా 36 క్లాన్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యింది రాజపుత్రులు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రాజపుత్రులు ఈ తెగల అందరికీ కూడా భూములు ఉన్నాయి, మరి మిలిటరీ అధికారం, మిలిటరీ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యింది, ఫ్యూడల్ చీఫ్స్గా 36 క్లాన్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యింది. ఎక్కడ ఏరియాలో? ఈ యొక్క గుజరాత్, రాజస్థాన్ ఏరియాలో, మధ్యప్రదేశ్ ఏరియాలో, మరి నార్త్ ఇండియా రాజపుత్రులు. ఇంకా కొన్ని డిబేట్స్ కూడా ఉన్నాయి దీని మీద ఎట్లా ఎమర్జ్ అయింది అంటే, ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ నుంచి బాగా ల్యాండ్స్ ఉండటంతో వాళ్ళు ల్యాండ్ లార్డ్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యిండు. ఇంకోటి మిలిటరీ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యిండు. మిలిటరీ చీఫ్స్, ల్యాండ్ హోల్డర్స్, మరి వాళ్ళు కొంత సైన్యాన్ని పెట్టుకొని వాళ్ళు మిలిటరీ చీఫ్స్గా, ఫ్యూడల్ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యిండు. వాళ్ళ మధ్యలోనే మ్యారేజ్ చేసుకోవడంతో వాళ్ళు 36 క్లాన్స్గా విడిపోయి వాళ్ళ మధ్యలో సంబంధాలు పెట్టుకొని ఆ విధంగా ఇంట్రా ట్రైబల్ వాళ్ళు మరి మ్యారేజెస్ చేసుకొని వాళ్ళు బలంగా తయారయ్యారు. ఎవరు? ఈ రాజపుత్రులు అనేవాళ్ళు. ఆ విధంగా ల్యాండ్ హోల్డర్స్. ఇంకా ఒకటి ఉంది, అగ్నికులాస్, అంటే అగ్ని నుంచి ఆరిజిన్ అయ్యిండ్రు అని అగ్నికులాస్ అంటారు. ఇంకా ఈ రాజపుత్రులు ఏమని పిలుచుకున్నారంటే, రాజపుత్రులు గహద్వాలాస్ వంశావళిలో ఏం పేర్కొన్నదంటే, ఈ రాజపుత్రుల గురించి మనకు ఎక్కడ అంటే ఈ కలహనాస్ రాజతరంగిణి తర్వాత ఈ కలహనాస్ రాజతరంగిణి, బిలహనాస్ విక్రమాంక దేవ చరిత్ర. సో ఇవన్నీ కూడా ఎవిడెన్సెస్గా మరి ఈ కాశ్మీర్ రాజు కలహనాస్ రాజతరంగిణి ఇవన్నీ ఎవిడెన్సెస్. ఇంకా
ఇది గహద్వాలాసు వంశావళి చరిత్రలో ఏమని పేర్కొన్నదంటే వీళ్ళు ఈ సూర్య గహద్వాలాసు ఈజ్ ఆరిజినేటర్ ఫ్రమ్ ది మూన్, చంద్రవంశం వాళ్ళని. అంటే వీళ్ళు రాజపుత్రులు చంద్రవంశం వాళ్ళని, సూర్యవంశం వాళ్ళని రాజపుత్రులు. వీళ్ళను ఎవరు రికగ్నైజ్ చేసినారు? హిందూయిజాన్ని హిందూ రిలీజన్ రికగ్నైజ్ చేసి వాటి ప్యాటర్నైజ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళు బ్రాహ్మణులు వీళ్ళను రాజపుత్రులుగా, రాజులుగా రికగ్నైజ్ చేశారు. బయట వాళ్ళైతే ఎవరైతే ఇక్కడ సెటిల్ అయినారు, ఇక్కడ హిందువులుగా మారారు. కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా రాజులకు బ్రాహ్మణులకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. అంటే ఒక పరస్పరం డిపెండ్ అయి ఉంటారు. ఎవరైనా కూడా రాజుగా, చీఫ్గా ఎమర్జ్ అయితే వాడిని రాజుగా ప్రకటిస్తారు బ్రాహ్మణులు. కాబట్టి బ్రాహ్మణులు కూడా అగ్రహారాలు, బ్రహ్మదేవ విలేజెస్, మరి టెంపుల్స్ కూడా ప్యాటర్నైజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి టెంపుల్స్ కు దేవదాన భూములు ఇవ్వటం రాజు ప్రాక్టీస్ అయింది. ఈ విధంగా పరస్పరం ఇంటర్డిపెండెంట్ క్లాసులు ఎవరెవరు? రాజపుత్రులు, రాజులు ప్లస్ బ్రాహ్మణులు. కాబట్టి పరస్పరం కోఆపరేట్ చేసుకొని మరి స్ట్రెంగ్త్ అయ్యారు. ఎవరు? బ్రాహ్మణ్స్, మరి రాజులు. రాజులు అంటే ఎక్కడి నుంచైనా రానియండి, వాళ్ళు రాజరికానికో, మిలిటరీ చీఫ్స్, ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ ఎమర్జ్ అయితే వాళ్ళను రాజులుగా గుర్తించారు. ఎవరు? బ్రాహ్మణులు. ఆ విధంగా క్షత్రియులుగా ఎమర్జ్ అయింది. ఎవరు? ఈ రాజపుత్రులు. క్షత్రియులు అంటే రూలింగ్ క్లాస్, క్షత్రియులు అంటే రూలింగ్ క్లాస్గా ఎమర్జ్ అయింది. ఆ విధంగా రూలింగ్ క్లాస్గా, మిలిటరీ చీఫ్స్గా, ఫ్యూడల్ చీఫ్స్గా, అగ్నికుల అని కూడా ఆరిజిన్, అగ్నికుల ఆరిజిన్ అని కూడా ఉంది. అగ్ని నుంచి ఉద్భవించినారు. ఇది పృథ్వీరాజ్ రాసో చాంద్ బర్దాయ్ పృథ్వీరాజ్ రాసో చాంద్ బర్దాయ్ రాసిన పృథ్వీరాజ్ రాసో రాసినటువంటి చాంద్ బర్దాయ్ అనే గ్రంథంలో మరి అగ్ని నుంచి ఆవిర్భవించరు ఈ రాజపుత్రులు అని చెప్పి కూడా ఉన్నది. అగ్నికుల అని కూడా ఉంది. పృథ్వీరాజ్ రాసు అని చాంద్ బర్దాయ్ రాసినటువంటి పృథ్వీరాజ్ రాసు అనేటువంటి గ్రంథం. ఆ గ్రంథంలో ఈ అగ్నికులాస్ అని కూడా పెంచారు. అగ్ని నుంచి ఆవిర్భవించి వీళ్ళు ఈ ఏరియాలో మరి మిలిటరీ చీఫ్స్గా, ఫ్యూడల్ లార్డ్స్గా, మరి రాజులుగా ఇంటర్ కనెక్షన్ తోటి 36 క్లాన్స్గా ఎమర్జ్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఈ రాజపుత్రులని ఈ ఏరియాలు పరిపాలించేటువంటి వాళ్ళు రాజపుత్రులు. ఈ రాజపుత్రులు 750s నుంచి వివిధ తెగలుగా ఉన్నారు. ఎవరు? చామనాస్ అని, గోహద్వాలాస్ అని, తర్వాత గుహిల్లాస్ అని, వీళ్ళు గూర్జర్ రాష్ట్ర. ఇంకోటి వీళ్ళు రాజపుత్రులు గూర్జర్ రాష్ట్ర నుంచి ఎమర్జ్ అయ్యారు. కాబట్టి గూర్జర్ రాష్ట్ర అనేది రాజస్థాన్ ఏరియా. వీళ్ళు గూర్జర్ రాష్ట్ర వాసులు అని అన్నారు. ఈ ప్రాంతం పేరు నుంచి ఎమర్జ్ అయ్యిందని కూడా అన్నారు. లేదా సూర్యవంశం నుంచి, చంద్రవంశం నుంచి ఎమర్జ్ అయ్యారు, లేదా అగ్నికుల నుంచి ఎమర్జ్ అయ్యారు, లేదా మిలిటరీ చీఫ్స్ గా నుంచి ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ గా ఎమర్జ్ అయ్యారు. ఈ రాజపుత్రుల గురించి వాళ్ళ ఆరిజినేషన్ నుంచి డిఫరెంట్ డిబేట్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ డిబేట్స్ లో వీళ్ళు 36 క్లాన్స్ అని 36 తెగల వాళ్ళని 36 తెగల వాళ్ళు మరి ఇంటర్ మ్యారేజెస్ వాళ్ళ మధ్యలో మాత్రమే మ్యారేజ్ చేసుకుని వాళ్ళు బలంగా తయారై ఇండిపెండెంట్ చీఫ్స్గా తయారైనారు. ఈ విధంగా రాజపుత్రులు మరి వాళ్ళు ఈ రాజస్థాన్ ఏరియాలో, మరి ఈ యొక్క గుజరాత్ ఏరియాలో, మధ్యప్రదేశ్ ఏరియాలో ఇండిపెండెంట్ ఫ్యూడల్ చీఫ్స్గా, మిలిటరీ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయినటువంటి ఈ రాజపుత్రులు వాళ్ళ నుంచి ఒకరు, ఈ రాజపుత్రుల నుంచి ఒకరు ఎవరైనా అంటే ఈ యొక్క గహద్వాలాను, కనోజిని పట్టుకోవడానికి ఒకరు ప్రయత్నం చేశారు. వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్, ప్రతిహారాస్ అనేటువంటి
నాగభట్ట, ప్రతిహారాస్, ఈ రాజపుత్రుల నుంచి ఒక తెగ, ఇది చామనాస్ అనేది, ప్రతిహార అనేది ఉంది, గాద్వాలస్ అనేది ఉంది. సో ఈ వివిధ చీఫ్స్, వివిధ తెగలు, గుహిల్లాస్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరి నుంచి ప్రతిహారులు అనే వాళ్ళు 750లో క్రీస్తు శకం 750లో కనోజి నాగభట్ట అనేవాడు కనోజిని పట్టుకున్నాడు, కనోజిని క్యాప్చర్ చేసుకున్నాడు. ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్, నాగభట్ట అనేవాడు కనోజిని క్యాపిటల్ గా 650 నుంచి వీళ్ళు 750 దాకా వివిధ ఇండిపెండెంట్, ఈ 100 సంవత్సరాలు ఇండిపెండెంట్ మిలిటరీ చీఫ్స్ గా ఉన్నటువంటి వివిధ 36 క్లాన్స్ లో నుంచి ఒక క్లాన్, ఏది ప్రతిహార క్లాన్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క గూర్జర్ రాష్ట్రం నుంచి ఎమర్జ్ అయిన, రాజస్థాన్ గూర్జర్ రాష్ట్రం నుంచి ఎమర్జ్ అయినటువంటి ప్రతిహారులు, ప్రతిహార రాష్ట్ర ఆర్ గూర్జర రాష్ట్ర, గూర్జర భూమి నుంచి అంటే జోధ్పూర్ మేవార్ నుంచి ఎమర్జ్ అయినటువంటి ప్రతిహారులు కనోజిని పట్టుకున్నారు. కనోజిని ఎవడు? నాగభట్ట అనేవాడు మొదలు పట్టుకున్నాడు 750. 650 నుంచి 750 మధ్యలో వీళ్ళు 36 క్లాన్స్ బాగా బలమైన చీఫ్స్ గా ఎమర్జ్ అయింది 100 సంవత్సరాలు. ఆ తర్వాత అందులో నుంచి ఒకడు, ఏది ఈ యొక్క జోధ్పూర్ మేవార్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గూర్జర రాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిహార అటువంటి తెగ, అంటే గుహిల్లాస్, చామనాస్, మరి ఈ వీళ్ళ ఈ వివిధ తెగల నుంచి 36 క్లాన్స్ నుంచి ఒకడు ఎవడు? ప్రతిహార గూర్జర రాష్ట్రం నుంచి ప్రతిహారాస్ అనేవాళ్ళు, నాగభట్టి అనేవాడు ఈ యొక్క కనోజిని పట్టుకున్నాడు. ఆ విధంగా కనోజి నుంచి 750 నుంచి 950 దాకా కనోజిని పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరే అంటే ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్, ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్. వీళ్ళు నాగభట్ట తర్వాత అతని గ్రాండ్ సన్ భోజరాజ 836 నుంచి 866 దాకా పరిపాలించినటువంటి భోజా 1 ఎవడు? ప్రతిహార రాజా భోజా 1. వీళ్ళు ఈ భోజరాజ పీరియడ్ లో వీళ్ళు కనోజిని కాకుండా మాల్వా రీజన్ లో ఉన్నటువంటి ఉజ్జయినిని కూడా పట్టుకున్నారు. ఆ విధంగా ఉజ్జయిని కూడా వీళ్ళు పట్టుకున్నారు. కాబట్టి ఈ విధంగా నార్త్ ఇండియాలో 750 నుంచి 950 అంటే దాదాపు 200 సంవత్సరాలు ఈ ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్, ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ ఉజ్జయిని ప్రాంతాన్ని నుండి ఈ మొత్తం ప్రాంతాన్ని పరిపాలించినటువంటి ప్రతిహార కింగ్డమ్, పెద్ద రాజపుత్ కింగ్డమ్, ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్, ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ ఉజ్జయిని కూడా వాళ్ళే పరిపాలించారు. ఈ 200 సంవత్సరాలు కాలం ఈ ఏరియా మొత్తం ప్రతిహార సామ్రాజ్యంలో కింద ఉంది. సో ఈ ప్రతిహారాస్ టైంలో ఎవరంటే మనకు వీళ్ళకు కాంటెంపరీస్ ఏంటంటే రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ మాండ్యకేట, రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ మాల్కేడ్, రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ దక్కన్ రాష్ట్రకూటాల నుంచి దక్షిణాదిలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రకూటులు వీళ్లకు సమకాలికులు. ఇంకా వీళ్లకు సమకాలికులు బెంగాల్, బీహార్ ఏరియాను పరిపాలించిన పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్, బీహార్ ఏరియా సమకాలికులు. వీళ్ళు కూడా 750 నుంచి 950 మధ్యలో ఈ పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ ఈ రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ మాండ్యకేట అనే వాళ్ళు దక్షిణంలో ఉన్నటువంటి దక్కన్లో నుంచి పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళు 3 కూడా కాంటెంపరీస్. కాబట్టి వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మొత్తం అధికారం కోసం పోట్లాడినరు. ఎవరు? ప్రతిహారులు ఆఫ్ కనోజ్, తర్వాత రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ దక్కన్, మాండ్యకేట, మాల్కేడ్, మాండ్యకేట, రాష్ట్రకూటాస్
రాష్ట్రకూట కింగ్స్, తర్వాత పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్, బీహార్, ఈ పాలాస్. అయితే ఈ ఈ ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్, ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ ఉజ్జయిని, లేదా రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ దక్కన్ ఆర్ రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా. రాష్ట్రకూటాలు మొత్తం సౌత్ ఇండియాని పరిపాలిస్తున్నారు. ఆ టైంలో దక్షిణ భారతదేశంలో రాష్ట్రకూటులు బాగా బలంగా ఉన్నారు. రాష్ట్రకూట కింగ్ దంతిదుర్గుడు తర్వాత కృష్ణావన్ తర్వాత ఇంద్ర గోవింద, ఇలా రాష్ట్రకూట రాజులు. మరి వీళ్ళు కూడా హిందూయిజాన్ని, కైలాసనాథ్ టెంపుల్, ఎల్లోరా, అజంతా, ఎల్లోరా, ఈ యొక్క ఎల్లోరా ప్రాంతంలో కైలాస్ టెంపుల్ ఎల్లోరాలో పెట్టినటువంటి వాళ్ళు రాష్ట్రకూట కృష్ణవన్, దంతిదుర్గుని కొడుకు కృష్ణవన్. ఆ విధంగా రాష్ట్రకూట సామ్రాజ్యం దక్కన్లో పెద్ద సామ్రాజ్యంగా ఏమర్చింది రాష్ట్రకూట సామ్రాజ్యం. అదేవిధంగా ప్రతిహార సామ్రాజ్యం ఎక్కడ 750 నుంచి 950 దాకా ప్రతిహార సామ్రాజ్యం కనోజ్ నుంచి, మరి ఉజ్జయిని నుంచి వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు. ఎవరు? ప్రతిహారం. అయితే ఈస్టర్న్ ఇండియాలో పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ బీహార్ ఏరియా, వీళ్ళు మాత్రం పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ బీహార్, పాలాస్, గోపాల, ధర్మపాల, వీళ్ళు బుద్ధిజాన్ని పోషించారు. అయితే ప్రతిహారాసు హిందూయిజాన్ని పోషించారు, మరి రాష్ట్రకూటాసు కూడా హిందూయిజాన్ని పోషించారు. కానీ పాలాసు మాత్రం బుద్ధిజాన్ని పోషించారు. బుద్ధిజం మరి హెటెరోడాక్స్ సెక్ట్స్ పోషించినటువంటి వాళ్ళు పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ బీహార్. ఆ విధంగా బుద్ధిజం, మరి ఈ జైనిజం, ఈ యొక్క పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ బీహార్ ఏరియాలో బుద్ధిజం బాగా డామినెంట్గా ఉంది. ఆ విధంగా బౌద్ధ విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా ఈ బెంగాల్ బీహార్లో వచ్చినాయి. సో ఆ విధంగా మెనీ విశ్వవిద్యాలయాలు వచ్చినాయి ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా బుద్ధిజాన్ని ప్యాటర్నైజ్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క ఈ పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ బీహార్, తర్వాత ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్ అండ్ ఆల్సో ఉజ్జయిని అండ్ రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ దక్కన్ ఆర్ సౌత్ ఇండియా, మొత్తం దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రకూటాసు, వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ ప్రతిహారాస్ అండ్ రాష్ట్రకూటాసు, ఈ పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్, ఈ మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే ట్రైపార్టైట్ స్ట్రగుల్, 3 పార్టీ స్ట్రగుల్ ఫర్ సుప్రమసీ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే భారతదేశాన్ని మొత్తం తామే పరిపాలించాలని ఈ ముగ్గురు రాజపుత్రుల మధ్యలో, ఈ ముగ్గురు రాజవంశాల మధ్యలో, అంటే రాష్ట్రకూట రాజులు, మరి ప్రతిహార రాజుల ఆఫ్ కనోజ్, రాష్ట్రకూట రాజుల ఆఫ్ దక్కన్ ఆర్ మాల్కేడ్ నుంచి, పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ బీహార్ నుంచి, వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా 3 పార్టీ స్ట్రగుల్ అంటే ట్రైపార్టీ స్ట్రగుల్ అంటారు దాన్ని. ముగ్గురు కూడా భారతదేశంలో తమ ఆధిపత్యం నెలకొల్పాలని 200 సంవత్సరాలు పోరాడారు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా. ఎవరు? ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్ అండ్ ఉజ్జయిని ఏరియాలో పరిపాలించినటువంటి హిందూ ఐదులు రాజపుత్రులు. మరి రాష్ట్రకూటాస్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ దక్కన్లో రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించేటువంటి వాళ్ళు. అంతకుముందు చాళుక్యులకు సామంతులుగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రకూటులు 750లో ఎమర్జై రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించేటువంటి రాష్ట్రకూటులు ఎమర్జై మొత్తం దక్షిణ భారతదేశం దాదాపుగా దక్కన్ ఏరియాను మొత్తం తమ ఆధీనంలో పెట్టుకొని రాష్ట్రకూట పెద్ద కింగ్డమ్గా ఎమర్జ్ అయింది. ఆ కింగ్డము 750 నుంచి 950 దాకా మరి దక్కన్లో అతి పెద్ద రాజ్యంగా ఎమర్జ్ అయింది రాష్ట్రకూట సామ్రాజ్యం. సో ఆ రాష్ట్రకూటులు మరి ప్రతి ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ ఉత్తర భారత కనోజ్, మరి రాజస్థాన్,
మరి మాల్వా ఏరియాలో ఉన్నటువంటి రాజపుత్రులు ప్రతిహారాస మధ్యలో కొట్లాట, భీకరమైన పోరు. అదేవిధంగా ఇంకొకడు మూడో వాడు ఎవడంటే బాలాస బెంగాల్, బీహార్ పరిపాలించినటువంటి ఈస్టర్న్ ఇండియాలో బాలాస బెంగాల్, బీహార్ వాళ్ళు మాత్రం బుద్ధిజాన్ని ప్యాటర్న్ తీశారు, బాలాస బెంగాల్ బీహార్. సో ఈ విధంగా రెండు హిందూయిజాన్ని ప్యాటర్న్ చేసిన వీళ్ళ మధ్యలో మరి తగాదా మొదలైంది. దీన్ని ఏమంటారంటే ట్రైపార్టీ స్ట్రగుల్ ఇన్ బిట్వీన్ ఈ ఎవరి మధ్యన, ప్రత్యారాస్ ఆఫ్ కనోజ్ మధ్యన, రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ మాన్యకేట మధ్యన, పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ బీహార్ మధ్యన పెద్ద యుద్ధం 200 సంవత్సరాలు జరిగింది. ఆ 200 సంవత్సరాల్లో ఏమైందంటే ఈ మూడు కూడా డిక్లైన్ అయింది. ఎవరు? ప్రతిహార సామ్రాజ్యం ఎక్కడెక్కడ అంటే కనోజిని, మొట్టమొదటిసారి కనోజ్, తర్వాత భోజరాజ అతని గ్రాండ్ సన్ పీరియడ్లో, భోజా 1 పీరియడ్లో ఈ కనోజిని మాత్రమే కాకుండా ఉజ్జయిని, మాల్వా రీజన్, సెంట్రల్ ఇండియాను కూడా పట్టుకున్నారు. ప్రతిహారం ఉజ్జయిని ప్రాంతం నుంచి కూడా పరిపాలించారు. సో ఈ విధంగా మరి ఈ రాష్ట్రకూటులు కూడా తక్కువేం కాదు, రాష్ట్రకూటులు కూడా మాల్వా ప్రాంతాన్ని, ఉజ్జయిని ప్రాంతాన్ని పట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రకూటులు ఈవెన్ కనోజిని కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కనోజిని కూడా ఆక్రమించుకున్నారు. ఆ విధంగా రాష్ట్రకూటులు కూడా ఏం తగ్గలేదు. సో రాష్ట్రకూటులు కూడా మరి హోరాహోరీగా పోటీ చేసి ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలను కూడా రాష్ట్రకూటులు ఆక్రమించారు. బాలాస బెంగాల్ కూడా ఏం తక్కువ లేదు. వాళ్ళు బుద్ధిస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అవన్నీ వాళ్ళ ప్యాటర్నైజ్ చేసినప్పటికీ వీళ్ళు కూడా మూడో పార్టీగా పెద్ద సుప్రమసీ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ భారతదేశంలో సుప్రమసీ సంపాదించాలని వాళ్ళు కూడా తగాదపడ్డారు. ఈ 3 ట్రైపార్టైట్ స్ట్రగుల్లో ఈ 3 కూడా క్షీణించినాయి. 3 కూడా క్షీణించి ఏది ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్, రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ మాన్యకేట, పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్, ఈ 3 కూడా క్షీణించి వీటి 3 ప్లేసులలో 3 వేరే రాజ్యాలు వచ్చినాయి. ఆ రాజ్యాలు ఏంటి అంటే ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్ కూలిపోయి ఎన్నో రాజపుత్ర క్లాన్స్ వచ్చినాయి. ఎక్కడ? ఉత్తర భారతదేశంలో రాజపుత్ర క్లాన్స్. ఎవరు? ఈ 950 ఏ టైంలో 50 క్రీస్తు 950 ఏడీలో వాళ్ళ ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనోజ్ రాజ్యం క్షీణించేటప్పటికి గహద్వాలాలు కనోజ్ని పట్టుకున్నారు. గహద్వాలాస్ ఆఫ్ జయచంద్ర దీని యొక్క గొప్ప రాజు ఎవరంటే జయచంద్రుడు. గహద్వాలాస్ ఆఫ్ కనోజ్ వచ్చింది. గహద్వాలాస్ తర్వాత పరామరాస్ ఆఫ్ చమనాస్, పరామరాస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, పరామరాస్ ఆఫ్ ఉజ్జయిని రీజన్. చమనాస్ అని మనం చదువుకున్నాం. సో చమనాస్ ఆఫ్ ఆజ్మీర్, అజయ రాజా. చమనాసు 2 తెగల వాళ్ళు, 2 చౌహాన్స్. చమనాస్ అంటారు, చౌహాన్స్ అంటారు. చౌహాన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, చౌహాన్స్ ఆఫ్ ఆజ్మీర్. 2 చౌహాన్ రాజ్యాలు ఏంటంటే ఈ ఆజ్మీర్ను పరిపాలించే అజయ్ రాజా వాజ్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ ది ఆజ్మీర్, అజయ్ రాజా. సో ఆజ్మీర్ తర్వాత ఢిల్లీ, చౌహాన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. సో ఈ చౌహాన్స్ చామనాస్ అనే వాళ్ళు చౌహాన్స్ గా మరి ఢిల్లీ నుంచి, ఆజ్మీర్ నుంచి పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఒక తెగ. తర్వాత పరామరాస్ ఉజ్జయిని ఏరియాను మళ్ళా పరామరాస్ కనోజి పరిపాలన. ప్రతిహారాస్ పోయిన తర్వాత పరామరాస్ రూలర్స్ అయింది.
ఏది ఉజ్జయిని ఏరియాకు 950 తర్వాత ఎమర్జ్ అయినాయి ఇవన్నీ కూడా రాజపుత్ర క్లాన్స్. ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనౌజ్ క్షీణించిన తర్వాత వచ్చినటువంటి. అదేవిధంగా మరి ఈ యొక్క గుజరాత్ ఏరియాలో చాళుక్యాస్, గుజరాత్ ఏరియాలో చాళుక్యాస్ వచ్చినారు. అదేవిధంగా చందేలాస్, మధ్యప్రదేశ్ రీజియన్లో చందేలాస్ బుందేల్ఖండ్ వచ్చింది. చందేలాస్ ఆఫ్ బుందేల్ఖండ్, చందేలాస్ ఆఫ్ బుందేల్ఖండ్ ఏరియాలో చందేలాస్ వచ్చినాయి. అదేవిధంగా పరామరాస్ తర్వాత చాళుక్యాస్ ఆఫ్ గుజరాత్, ఆ తర్వాత కాలాచూరీస్ ఆఫ్ త్రిపూరి, కాలాచూరీస్ ఆఫ్ త్రిపూరి, తర్వాత వేగరాజాస్, వేగల డైనాసిటీ ఆఫ్ మౌంట్ అబూ రీజన్, మౌంట్ అబూ దిల్వారా టెంపుల్ పెట్టించినారు. ఈ విధంగా ఇన్ని తెగలు 950 ఏరియాలో ప్రతిహార సామ్రాజ్యం కూలిపోయిన తర్వాత ఇన్ని తెగలు ఎమర్జైనాయి. ఎక్కడ? నార్త్ ఇండియాలో. మరి దక్కన్లో ఏమైంది? రాష్ట్రకూట సామ్రాజ్యం పోయి 200 ఇయర్స్ తర్వాత రాష్ట్రకూట సామ్రాజ్యం పోయి కళ్యాణ చాళుక్యులు వచ్చారు. కళ్యాణ్ 973 తైల అనేవాడు, వాడు తైలపా 2 అనేవాడు కళ్యాణి చాళుక్యుల సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. అంటే రాష్ట్రకూటులు పోయి కళ్యాణి చాళుక్య సామ్రాజ్యం వచ్చింది. కళ్యాణి చాళుక్య సామ్రాజ్యం దక్కన్లో వచ్చింది. ఆ విధంగా రాష్ట్రకూటులు 200 సంవత్సరాలు మరి పరిపాలించిన వాళ్ళు కూడా క్షీణించారు. ఈ త్రిపార్టీ స్ట్రగుల్లో ప్రతిహారులు పోయినారు. ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనౌజ్ పోయింది 200 సంవత్సరాల తర్వాత. రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ మాండికేట వాళ్ళు పోయి వాళ్ళ ప్లేస్లో కళ్యాణి చాళుక్యులు వచ్చినారు. అదేవిధంగా పలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ బీహార్, బుద్ధిజాన్ని చేసేటువంటి పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ బీహార్ ఏరియాలో పాలాస్ 200 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు కూడా పోయి సేనాస్ ఆఫ్ బీహార్ అండ్ బెంగాల్, సేనా రాజులు వచ్చినారు. వాళ్ళు హిందూయిజాన్ని ప్యాటర్నైజ్, అంటే పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ బుద్ధిజాన్ని ప్యాటర్నైజ్ చేస్తే మరి ఈ పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ బీహార్ ఏరియాలో ఈ పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ బీహార్ ఏరియా ఈ పాలాస రాజవంశం పోయిన తర్వాత సేన రాజవంశం వచ్చింది. సేన రాజవంశం హిందూయిజాన్ని ప్యాటర్నైజ్ చేసింది. సో ఈ విధంగా ముగ్గురు ఈ రాజవంశాలు, ఇది రాష్ట్రకూట రాజవంశం, ప్రతిహార రాజవంశం, రాజపుత్ర రాజవంశం, ప్రతిహార, రాష్ట్రకూట రాజవంశం. రాష్ట్రకూటులు రాష్ట్రాల నుంచి రాష్ట్ర పాలకులుగా ఉండి ఎమర్జ్ అయిన అందరూ రాజులే. శూద్రుల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా రాజులే. ఎందుకంటే దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది శూద్రులే పరిపాలించారు. కానీ శూద్రులను కూడా రాజులను ప్రకటించారు. ఎవరయ్యా అంటే బ్రాహ్మణులు. ఎందుకు ప్రకటించారంటే వాళ్ళు ఈ ఇద్దరికి యాక్సెస్ ఉంటుంది. అంటే ఇంటర్డిపెండెంట్ క్లాస్. బ్రాహ్మణులు శూద్ర రాజులను మరి క్షత్రియులుగా గుర్తిస్తే బ్రాహ్మణులకు అగ్రహారాలు, బ్రహ్మదేయ విలేజెస్, మరి ఆ బ్రాహ్మణులకు డిపెండ్ అయిన టెంపుల్స్, దేవదాన భూములు ఇవన్నీ రాజులు ఇస్తారు. కాబట్టి రాజులకు ఎక్కడి నుంచైనా రాని రాజులకు మరి బ్రాహ్మణులకు ఒక యాక్సిస్ అంటే ఒక అలయన్స్ ఉంటుందంట. వీళ్ళిద్దరూ పవర్ఫుల్ అప్పర్ క్లాస్. సో ఆ విధంగా ఇదే ఇంతకుముందు కూడా రాజపుత్రులు అనేవాళ్ళు మొట్టమొదటిగా ఫారినర్స్, వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. కానీ నెమ్మదిగా ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ గా ఎమర్జ్ అయిన తర్వాత, మిలిటరీ చీఫ్స్ గా ఎమర్జ్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఏమంటారంటే అప్వర్డ్ మొబిలిటీ అంటే పైకి పోతుంటారు. దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంకో భాషలో సాంస్క్రిటైజేషన్, బ్రాహ్మణైజేషన్. అంటే చీఫ్స్ గా ఉన్న వాళ్ళు రాజులుగా ఎమర్జ్ అవుతారు. ఆ విధంగా మరి రాజులుగా ఎమర్జ్ కావడానికి తోడ్పడిన వాళ్ళు ఎవరంటే బ్రాహ్మణులు తోడ్పెట్టారు. కాబట్టి బ్రాహ్మణులకు అగ్రహారాలు, బ్రహ్మదేవ విలేజెస్ ఇస్తారు. ఎవరు రాజులు గ్రాంట్ చేస్తారు. రాజులు
దానం చేస్తారు భూములన్నీ కూడా బ్రాహ్మణులు. సో ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు, రాజులు మరి బలమైన వర్గాలుగా మరి అప్పర్ వర్గం ఇది మొత్తం సమాజంలో అగ్రవర్ణాలుగా ఎమర్జ్ అయినాయి. ఈ రెండు క్లాసెస్ బాగా ఎమర్జ్ అయినటువంటి క్లాసులు, అగ్రవర్ణ క్లాసులుగా ఎమర్జ్ అయినటువంటి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు. రూలింగ్ క్లాస్ ఎవరైనా కానీ క్షత్రియులుగా సూర్యవంశం అని, చంద్రవంశం అని క్షత్రియులని ప్రకటించుకుంటారు. రూలింగ్ క్లాస్ ఎవరైనా కానీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా క్షత్రియులుగా. క్షత్రియులు అంటే సూర్యవంశం, చంద్రవంశం, మరి దైవాంశ సంభూతులు, దేవుడి నుంచి అంటే దైవం చేత నియమింపబడ్డవాడు అని చెప్పి బ్రాహ్మణులు పొగడటంతో వాడు దైవాంశ సంభూతుడైనాడు. సో ఆ విధంగా మరి వచ్చినటువంటి రాజపుత్రులు, ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి శూద్ర రాజులైనప్పటికీ దక్కన్లో వాళ్ళు కూడా రాజులుగా ఎమర్జీ. రాష్ట్రకూట రాజులు పోయిన తర్వాత కళ్యాణి చాళుక్యులు ఎమర్జీ. ఆ తర్వాత పాలాసాం బెంగాల్ పోయిన తర్వాత మరి సేనాసాం బీహార్ అండ్ బెంగాల్ ఎమర్జీ. సేనాసాం వీళ్ళు హిందూయిజాన్ని, బుద్ధిజాన్ని ఇంతకుముందు వాళ్ళు బుద్ధిజాన్ని ప్యాటర్న్ చేస్తే వీళ్ళు హిందూయిజాన్ని, సేనాసాం బెంగాల్ బీహార్ వాళ్ళు హిందూయిజాన్ని ప్యాటర్న్ చేశారు. అయితే ఈ మనం మొత్తం ఇంకా ఏంటంటే రాజపుత్రుల గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలి. ఏంటంటే ప్రతిహార సామ్రాజ్యం కూలిపోయిన తర్వాత 950s నుంచి 750 750 AD నుంచి 950 AD దాకా పరిపాలించినటువంటి ప్రతిహార సామ్రాజ్యం కూలిపోయిన తర్వాత అంతకుముందు సామంతులుగా ఉన్నటువంటి 36 రాజపుత్ర క్లాన్స్ వాళ్ళు తమ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ను ప్రకటించుకుంటారు, దీని స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకుంటారు. ఆ విధంగా స్వతంత్రంగా ఎమర్జ్ అయినటువంటి ముఖ్యమైన రాజపుత్ర రాజులు ఎవరై అంటే ముఖ్యంగా కనోజిని పట్టుకున్నటువంటి వాడు గహద్వాలా అనే రాజపుత్రుడు కనోజిని పట్టుకుంటారు. ఎవరి నుంచి? ప్రతిహారుల నుంచి కనోజిని పట్టుకుంటారు. ఆ విధంగా కనోజిని వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? జయచంద్రుడు గొప్ప రాజు. అందులో వాళ్ళలో ఎప్పటిదాకా పరిపాలించాడంటే ఇతను 950 తర్వాత నెమ్మదిగా వచ్చి చీఫ్గా ఎమర్జించి 1090 నుంచి 1193 దాకా, అంటే సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరైన్ తర్వాత ఇంకో సంవత్సరం తర్వాత దాకా పరిపాలించిన జయచంద్ర రాజు. వాడు ఈ జయచంద్ర రాజు ఏమని పిలుచుకున్నాడు? బనారస్ రాజు. బనారస్ అంటే కాశీ రాజు. అంటే ఈ బనారస్ దగ్గరగా ఉంటుంది హిందూయిజానికి గొప్ప పుణ్యక్షేత్రం బనారస్, కాశీ. సో ఆ బనారస్ రాజుగా పిలువబడ్డాడు జయచంద్రుడు. అంటే హిందూయిజానికి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఏరియా ఆ గహద్వాలాస్ పరిపాలించాడు జయచంద్ర రాజు. 1191 ఫస్ట్ తరైన్ వార్, 1192 సెకండ్ తరైన్ వార్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ నడిచింది. మరి 1193 దాకా పరిపాలించాడు జయచంద్ర రాజు. వీళ్ళు ఈ జయచంద్ర గహద్వాలా రాజే ఎవరిని? గోరీ మహమ్మద్ను ఇన్వైట్ చేశాడు. ఎవరికి? చౌహాన్ రాజు మీదకి, ఢిల్లీ రాజు మీదకి, ఢిల్లీ ఆజ్మీర్ రాజు పరిపాలించినటువంటి చౌహాన్ రాజు. వీళ్ళకిద్దరికి ఎన్మిటి ఉండే. ఎవరికి? ఈ యొక్క చమనాస్ ఆఫ్ ఆజ్మీర్ అండ్ చౌహాన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎన్మిటి. ఎందుకంటే పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ అనేవాడు జయచంద్ర రాజు యొక్క కూతుర్ను మరి రాక్షసుడు అంటే ఎత్తుకొని పోయి వివాహం చేసుకున్నాడు. అంటే ఆమె సమ్మతుడు, కానీ తండ్రి సమ్మతి లేకుండా, జయచంద్ర రాజు సమ్మతి లేకుండా పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ అనేవాడు తన కూతుర్ని ఎత్తుకొని పోయి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. దాన్ని ఏమంటారంటే గాంధర్వ వివాహం అంటారు. ఇలా చేసుకోవడం జయచంద్రుని సమ్మతి లేకుండా ఎత్తుకొని పోయి పెళ్లి చేసుకోవడం గాంధర్వ వివాహం అంటారు.
సో ఇలాంటి దాంతో వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎనిమిది పెరిగి ఈ యొక్క ఘోరీ మొహమ్మద్ని ఇన్వైట్ చేసినటువంటి వాడు ఎవరు? జయచంద్ర గాద్వాలా కనౌజ్ రాజు జయచంద్ర. ఈ విధంగా జయచంద్రుడు గాద్వాలా కింగ్డమ్. ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఢిల్లీ దగ్గర 2 చవాన్ రాజులు ఉన్నారు. ఎవరు? ఆజ్మీర్, చమనాస్ ఆఫ్ ఆజ్మీర్, అజయ్ రాజా. కాబట్టి అజయ్ రాజా నిర్మించినటువంటిది కాబట్టి ఆజ్మీర్ అని పేరు వచ్చింది. ఆజ్మీర్ నుంచి అజయ్ రాజా ఫౌండర్ ఆఫ్ ది ఆజ్మీర్. క్యాపిటల్ గా చమనాస్ అంటారు, జమనాస్ అంటారు, లేదా చౌహాన్స్. తర్వాత ఢిల్లీ నుంచి పరిపాలించినటువంటి వాడు ఈ చౌహాన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్. ఈ ఇద్దరి కూడా చౌహాన్స్ అని పిలుస్తారు. చమనాస్ లేదా చమనాస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ ఆజ్మీర్ అని పిలుస్తారు. దాని వల్లనే చమనాస్నే చౌహాన్స్ అని పిలుస్తారు. ఈ విధంగా ఢిల్లీ నుంచి ఆజ్మీర్ నుంచి పరిపాలించిన 2 తెగలు, చౌహాన్ తెగలు, 2 తెగలు. సో వీటిల్లో పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ అనేవాడు గొప్పవాడు. ఢిల్లీ నుంచి పరిపాలించినటువంటి, ఆజ్మీర్ నుంచి 2 ఏకం చేసి పరిపాలించినటువంటి వాడు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్. వీడు మరి ఈ యొక్క భారతదేశం యొక్క గేటు దగ్గర ఉన్నాడు. ఇతను రక్షించాలి ఎవరిని? భారతదేశానికి బయట వాళ్ళు రాకుండా రక్షించగలిగేటువంటి వాడు ఈ ఢిల్లీ రాజు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్. అతను చాలా బలిష్టమైన రాజు కాబట్టి ఇతనికి ఎనిమిటిగా తయారయ్యేటప్పుడు గాద్వాలా రాజు, బనారస్ రాజు జయచంద్రుడు. ఇంకోటి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో సఖ్యత చెడిపోయింది. ఎవరి డాక్టర్లు చేసుకోవడం, గాంధర్వ అసమ్మతితో పోయి చేసుకోవడం, సఖ్యత చెడిపోయింది. సో ఈ ఇద్దరి మధ్యలో తగాదే ఈ ముస్లింల మరి దాడికి ముస్లింలు దాడి చేయడం భారతదేశంలోకి చొచ్చుకొని రావడం జరిగింది. అయితే ఇదే కాలంలో ఇండిపెండెంట్ గా ప్రకటించుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎవరంటే పరామరాస ఉజ్జయిని, మాల్వా రీజియన్, ఉజ్జయిని, సెంట్రల్ ఇండియాలో పరామరాస భోజరాజులు. వీళ్ళనే ఆంధ్ర భోజరాజులు, ఉజ్జయిని రాజులు, ఆంధ్ర భోజరాజులు, గొప్ప కవులు, పండితులు. ఈ భోజరాజులు సారస్వతాన్ని, పాండిత్యాన్ని పోషించినటువంటి వాళ్ళు. ఉజ్జయిని అనేది సెంట్రల్ ఇండియాలో మరి హిందూయిజానికి, మరి హిందూ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్కి అనుకోండి, హిందూయిజానికి వన్య తెచ్చినటువంటి యొక్క ఉజ్జయిని పట్టణం. పరామరాస ఉజ్జయిని భోజరాజుల కింద ఉంది. ఆ తర్వాత ఇది మరి ఉజ్జయిని పరిపాలకుల పరామరాస ఉజ్జయిని. ఆ తర్వాత మరి గుజరాత్ ఏరియాలో సోలంకీస్ చాళుక్యాస్, మాధవ్ సింగ్ సోలంకి, చాళుక్యాస్ పరిపాలిస్తున్నారు. ఎక్కడ? గుజరాత్ ఏరియాలో. దీన్ని చాళుక్యాస్ క్యాపిటల్ ఏంటంటే ఈ పరామరస్ క్యాపిటల్ ఉజ్జయిని, ఈ యొక్క చౌహాన్స్ క్యాపిటల్ ఆజ్మీర్ ఒకటి, మరి ఢిల్లీ 2 కూడా చౌహాన్స్ కింద ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈ యొక్క గుజరాత్లో ఉన్న చాళుక్యాస్ క్యాపిటల్ ఏంటి అంటే వీళ్ళు కూడా హిందూయిజాన్ని, వీళ్ళ రాజపుత్రులందరూ కూడా దాదాపుగా హిందూయిజాన్ని పోషించారు. హిందూయిజం టెంపుల్స్ కట్టారు. ఎందుకంటే న్యూలీ కన్వర్టెడ్ హిందూస్ ఎక్కువ అతి ఉత్సాహం మీద పెద్ద టెంపుల్స్ కట్టారు. ఎవరు? రాజపుత్రులు. అదేవిధంగా టెంపుల్సే కాదు, పెద్ద కోటలు కట్టారు. ఎక్కడ? రాజస్థాన్ ఏరియాలో, గుజరాత్ ఏరియాలో, మరి మధ్యప్రదేశ్ ఏరియాలో కోటలు కట్టినటువంటి వాళ్ళు, పెద్ద కోటలు, పెద్ద హిందూ టెంపుల్స్ ను కట్టినటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఘనత రాజపుత్రులు దక్కుతుంది. సో ఆ విధంగా గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి అనిల్వారా క్యాపిటల్ గా చాళుక్యాస్ పరిపాలించారు. ఎప్పుడైతే రాష్ట్రకూటులు క్షీణదశలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రాంతాన్ని, గుజరాత్ ఏరియాను ఈ యొక్క చాళుక్యాస్ అని రాజపుత్ర తెగ
వాళ్ళు దాన్ని ఆక్రమించుకొని అనిర్వార నుంచి పరిపాలించారు. అక్కడ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ ఈ భీమ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ ఇది శివ టెంపుల్ చాళుక్య భీమ శివ గొప్ప శివ టెంపుల్ కట్టించాడు. ఎక్కడ ఈ గుజరాత్లో చాళుక్య భీమ అనేవాడు. చాళుక్య భీమ గొప్ప హిందూ టెంపుల్స్ కట్టించాడు. ఆ హిందూ టెంపుల్ సోమనాథ్ టెంపుల్ అని హిందూ శివైట్ టెంపుల్ సోమనాథ్ టెంపుల్ ఎవడే అంటే గజనీ మహమ్మద్ ప్లండరింగ్ రైడ్ దాని మీద జరిపాడు. 1025లో రూటెడ్ ది సోమనాథ్ టెంపుల్ బై ది గజనీ మహమ్మద్. ఆ విధంగా చాళుక్యులు పరిపాలిస్తున్నారు. సోమనాథ్ టెంపుల్ గొప్ప టెంపుల్. ఆ శివలింగము అలా పెండులం లాగా ఊగుతున్నదట, మధ్యలో ఏ ఆధారం లేకుండా. సో అట్లాంటి ఒక గొప్ప టెంపుల్ చాళుక్యులు కట్టించినటువంటి ఒక సోమనాథ్ టెంపుల్ గుజరాత్లో. ఆ తర్వాత ఇంకా చాళుక్య రాజులు ఎవరే అంటే ఈ యొక్క రాజస్థాన్ ఏరియాలో గుహిల్ ఎవరు ఈ వేగేలాస్ ఎక్కడి నుంచి వేగేలా రాజపుత్ర కింగ్డమ్ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈ మౌంట్ అబు దిల్వారా టెంపుల్ వేగేలా రాజులు కట్టించినటువంటిది. వాగేలా రాజులు వత్సరాజ మౌంట్ అబు జైనిజాన్ని పోషించారు. మౌంట్ అబు దిల్వారా టెంపుల్ కట్టించారు. మౌంట్ అబు దిల్వారా టెంపుల్ రాజస్థాన్ దిల్వారా టెంపుల్ గొప్ప టెంపుల్, జైనిజానికి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఈ యొక్క వాగేలా కింగ్డమ్ అంటారు. వాగేలా రాజులు ధోలా వాళ్ళ యొక్క రాజధాని మౌంట్ అబు ఏరియా, అది వాగేలా రాజులు. ఆ తర్వాత ఇంకా ఎవరయ్యా అంటే గుహిల్లాస్ కూడా పరిపాలించారు. గుహిల్లాస్ కూడా పరిపాలించారు. ఎక్కడి నుంచి మాల్వా ఏరియా నుంచి గుహిల్లాస్ పరిపాలించారు. ఆ తర్వాత ఇంకా ఎవరంటే చందేలాస్ బుందేల్ఖండ్ ఏరియా. ఖజురాహో టెంపుల్స్ గొప్ప టెంపుల్స్. ఖజురాహో టెంపుల్స్ మధ్యప్రదేశ్ రీజన్లో మరి ఖజురాహోస్ టెంపుల్స్. చందేలాస్ దేని క్యాపిటల్ బుందేల్ఖండ్ ఏరియా గొప్ప టెంపుల్స్ కట్టించారు. ఈ టెంపుల్స్ హిందూ టెంపుల్స్, జైన్ టెంపుల్స్ కూడా ఇక్కడ ఖజురాహోలో ఉన్నాయి. ఇది పెద్ద దీని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కూడా ఇక్కడ దిగుతుంది. ఇది పెద్ద పిలిగ్రిమేజ్ అంటారు. మరి భారతదేశంలో ఈ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ పిలిగ్రిమేజ్ అంటారు. ఇది తాజ్ మహల్, ఆగ్రా ఎట్లయితే పిలిగ్రిమేజ్ అంటారో, ఢిల్లీ ఎట్లయితే పిలిగ్రిమేజ్ అంటారో, అన్ని రాజు అందరూ కట్టడాలు ఉన్నాయి ఢిల్లీలో. అట్లనే ఖజురాహోలో కూడా బుందేల్ఖండ్ ఏరియాలో మరి చందేలాస్ కట్టినటువంటి యొక్క టెంపుల్స్, హిందూ టెంపుల్స్, జైన్ టెంపుల్స్, అది పెద్ద యాత్రా స్థలానికి. ఆ విధంగా ఈ పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్గా మరి ఏది యాత్ర పెద్ద గొప్ప యాత్రా క్షేత్రంగా ఆవిర్భవించింది చందేలాస్ పరిపాలించినటువంటి బుందేల్ఖండ్ ఏరియా. అది దాని తర్వాత ఈ యొక్క రాజపుత్రులు ఎవరంటే కాలాచూరీస్ ఆఫ్ త్రిపురి, మధ్యప్రదేశ్ రీజన్లో కాలాచూరీస్ ఆఫ్ త్రిపురి, చేది కాలాచూరీస్ ఆఫ్ త్రిపురి, మధ్యప్రదేశ్ చేది వంశం. కాలాచూరీస్ ఆఫ్ త్రిపురి, చేది ఏరియా. కాలాచూరీస్ ఎన్నో బ్రాంచులుగా ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా కాలాచూరీస్. సో ఈ విధంగా కాలాచూరీస్ ఆఫ్ త్రిపురి కూడా మధ్యప్రదేశ్ రీజన్లో, త్రిపురి సెంట్రల్ ఇండియాలో, మధ్యప్రదేశ్ రీజన్లో ఫారెస్ట్ ఏరియాలో పరిపాలించినటువంటి యొక్క కాలాచూరీస్ కూడా గొప్ప రాజు. సో ఈ విధంగా కాలాచూరీస్ ఆఫ్ త్రిపురి, గుహిల్లాస్, మరి చాళుక్యాస్ ఆఫ్ గుజరాత్, మరి గుహిల్ ఈ వీళ్ళు ఎవరు వాగేలాస్ ఆఫ్ ది
మౌంట్ అబు ఏరియా, మౌంట్ అబు ఏరియా, అదేవిధంగా చౌహాన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, ఆజ్మీర్, అజయ్ రాజా చౌహాన్, పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్, ఈ మరి వీళ్ళ మధ్యలో యుద్ధం జరగడం జరిగింది. ఎవరి మధ్యలో? పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ మధ్యలో మరి ఈ మహమ్మద్ ఘోరీ దండయాత్రలో మొట్టమొదటి విక్టిమ్ ఎవరైతే చౌహాన్ ఢిల్లీ వాళ్ళు ఎక్కడ పంజాబ్ దాకా పరిపాలించే వాళ్ళు చౌహాన్స్. పంజాబ్ ఏరియాలో చౌహాన్స్ పరిపాలిస్తున్నారు. పంజాబ్, ఢిల్లీ, మరి ఆజ్మీర్ ఏరియా అంతా చౌహాన్స్ పరిపాలించే టైంలో గహద్వాలా ఈ కనౌజ్లో పరిపాలిస్తున్న జయచంద్రరాజు, వీరిద్దరి మధ్యలో ఎనిమిది. ఈ విధంగా ఎనిమిది తోటి మరి మొహమ్మద్ ఘోరీని ఇన్వైట్ చేయటం. మొహమ్మద్ ఘోరీ ఫస్ట్ తరైన్ వార్లో ఘోరీ మహమ్మద్ ఈ చౌహాన్ చేతిలో, పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ చేతిలో ఓడిపోయినాడు. మళ్ళీ తర్వాత సెకండ్ తరైన్ వార్లో గెలిచాడు. పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ గెలిచి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ కింగ్డమ్ ఆక్రమించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత 1191 ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరైన్. ఆ తర్వాత 1192 సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరైన్లో పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఓడించి ఆ యొక్క ఢిల్లీని పట్టుకున్నాడు ఎవరు? ఘోరీ మహమ్మద్. ఆ తర్వాత 1193లో గహద్వాలా సాఫ్ కనౌజ్ జయచంద్రాన్ని కూడా ఓడించి జయచంద్రాన్ని కూడా పట్టుకున్నాడు. ఆ విధంగా ఈ రాజపుత్రుడు, నా ఉత్తర భారతదేశం ఉన్నటువంటి రాజపుత్రులు మరి వాళ్ళ మధ్యలో అనైక్యత ఉండటం వల్ల ఈ రాజులు పెద్ద రాజ్యం లేకుండా ముక్కలుగా రాజపుత్ర రాజ్యాలు ఇండిపెండెంట్ చీఫ్స్గా మరి చెల్లా చెదరుగా విభజించబడి మరి ఒకరి మీద ఒకరు యుద్ధం చేసుకుంటూ మరి గజనీ మహమ్మద్ ఎప్పుడు 1000 నుంచి 1025 దాకా అంటే 17 సార్లు దండయాత్ర చేశాడు. ఎవరు? గజనీ మహమ్మద్. ఎప్పటి నుంచి? 1001 నుంచి, అంటే 1001 నుంచి మొదలు పెడితే ఆడు 1025 దాకా 17 సార్లు దండయాత్ర చేశాడు. ఉత్తర భారతదేశం రాజపుత్ర రాజ్యాల మీద దండయాత్ర చేశాడు. దండయాత్ర చేసి ప్లండరింగ్, లూటింగ్, రైడ్స్ అంటే మొత్తం దోసుకుపోయినాడు ధనాన్ని అంతా. ఆ విధంగా సోమనాథ్ టెంపుల్ కూడా దోశాడు. అందరూ రాజపుత్రులు ఓడిపోయినారు. ఓడిపోయి మరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చారు. ఎవరికి? ఆ ప్లండరింగ్, లూటింగ్, రైడ్స్ తల ఊచారు. ఎవరికి? గజనీ మహమ్మద్కు. కానీ గజనీ మహమ్మద్ ఇక్కడ సెటిల్ కావాలని రాలేదు. కానీ ఆ విధంగా ఓన్లీ ప్లండరింగ్, లూటింగ్, రైడ్స్ జరిపి ఇక్కడ ఉన్న ధనాన్ని మాత్రం తీసుకుపోయి గజనీ ఏరియాను తన యొక్క గజనీ మహమ్మద్ తన యొక్క క్యాపిటల్ మాత్రం బ్యూటిఫై చేసుకున్నాడు. కానీ ఆ తర్వాత గజనీ మహమ్మద్ తర్వాత 175 సంవత్సరాలకు ఘోరీ మహమ్మద్ దండయాత్ర చేశాడు భారతదేశంలో. కానీ 175 సంవత్సరాల కాలంలో రాజపుత్రులు ఎలాంటి యుద్ధ నైపుణ్యాన్ని కూడా మరి నేర్చుకోలేదు. ఏంటి? ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి యొక్క ట్రెడిషనల్ యుద్ధాలే. రాజపుత్రులు ఏంటి ట్రెడిషనల్గా ఏది మొత్తము ముస్లింలు దండయాత్ర చేసే వరకు ఎట్లా ఉందంటే భారతదేశం, ఉత్తర భారతదేశం అంతా ముక్కలుగా ఉన్నది. ఒకరు కనౌజ్ని పరిపాలించే వాళ్ళు గహద్వాలాసని, బుందేల్ఖండ్ ఏరియాను పరిపాలించే వాళ్ళు చందేలాసని, పరామరాసు ఏది ఈ ఉజ్జయిని ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు. చాళుక్యాసు గుజరాత్ ఏరియాను పరిపాలిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత వాఘేలాసు ఏది ఈ మౌంట్ అబు ఏరియాను పరిపాలిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మరి కాలాచూరీసు సెంట్రల్ ఇండియాను పరిపాలిస్తున్నారు. సెంట్రల్ ఇండియా త్రిపూరి ఏరియాను పరిపాలిస్తున్నారు. ఒక్క ఈ గేట్ వేలో ఉన్నది ఎవరే అంటే ఎవరున్నారు? చౌహాన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, ఆజ్మీర్, చామనాస్, చౌహాన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక్కలే రక్షించాలి. వీళ్ళు
ఈ రక్షించడానికి ఏం చేయాలంటే రాజపుత్రులు యుద్ధ నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోకపోగా పరస్పరం దాడులకు ఒకరి మీద ఒకరు యుద్ధం చేసుకోవటం, మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళ ఏంటి అంటే యుద్ధ నైపుణ్యంలో వాళ్ళకు ఏనుగుల మీద ఎక్కి యుద్ధం చేస్తారు రాజు. ఆర్స్ ఫోర్స్ లేదు. అదే విధంగా అది కాకుండా మరి ముస్లింలకి ఏంటంటే ముస్లింలు మరి గజనీ మహమ్మద్ కానీ గోరీ మహమ్మద్ కానీ గెలవడానికి భారతీయుల మీద గెలవడానికి గల కారణం ఏంటంటే రాజపుత్రులు ఓడిపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే మొదటిది వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న అనైక్యత, పరస్పర యుద్ధాలు మొదటి. రెండో కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు మరి వాళ్ళ మధ్యలో హార్స్ ఫోర్స్ అంటే గుర్రం దళం, బలమైన దళం లేదు. ఏనుగు బలం ఉంది, ఏనుగుల దళం ఉంది, గుర్రం దళం లేదు, కాల్ బలం ఉంది. కానీ ముస్లింల దగ్గర ఏమున్నది అంటే గుర్రం దళం ఉంది. గుర్రం దళాన్ని స్పీడ్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది గుర్రం దళం, హార్స్ ఫోర్స్. కాబట్టి హార్స్ ఫోర్స్ ముందు రాజపుత్రులు నిలవలేకపోయినారు. ముస్లింల హార్స్ ఫోర్స్ అది మరి గజనీ మహమ్మద్ దండయాత్రలోనే బయటపడ్డది. కానీ మరి రాజపుత్రులు ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? వారి టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేసినారా అంటే ఏమీ ఇంప్రూవ్ చేయలేదు. 175 సంవత్సరాలు పోయినాయి. కానీ 175 సంవత్సరాలు ఏం చేసినారంటే వీళ్ళ మధ్యలో పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. ఈ ఏనుగు బలాలు ఉంచుకున్నారు, కాలు బలం ఉంచుకున్నారు. కానీ గుర్ర బలము మరి ఇంకా వార్ టెక్నిక్స్ మరి ఏది ముస్లింలు ఏంటంటే ఏ విధంగానైనా గెలవాలి. ఏది క్రూకెడ్ అండ్ వికెట్, మోసపూరితమైన మార్గమైన సరే వాళ్ళు గెలవాలనే ఉద్దేశం వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఇంకోటి వాళ్ళు జిహాద్ అని ప్రకటిస్తారు. అంటే జిహాద్ అంటే హోలీ వార్, పవిత్ర యుద్ధం. ఎవరికి? అగెనెస్ట్ హిందూస్ అని జిహాద్ అని ప్రకటిస్తారు. సో ఆ విధంగా హోలీ వార్ అంటే అగెనెస్ట్ హిందూస్ అందరినీ కన్వర్ట్ చేయాలి ఇస్లాంలోకి. సో అట్లా ఆ విధంగా ప్రేరేపించి ముస్లింలందరినీ ఒకటిగా మరి సైనికంగా కూడా వాళ్ళు బాగా తరఫీదు పొందినటువంటి సైన్యం, హార్స్ ఫోర్స్ ఉన్నది. ఆ యొక్క టెక్నిక్ తోటి మరి ఇంకా క్రూకెడ్ అండ్ వికెట్ మెథడ్. మరి క్రూకెడ్ అండ్ వికెట్ మెథడ్ అంటే మరి ఎట్లాంటి పందాలైనా పాటించి గెలవాలనేది ముఖ్యం వాళ్ళకు. ఇంకా వాళ్ళు గెలిచినప్పుడు వాళ్ళ సైన్యంలో కొంత గెలుపొందిన ధనంలో నుంచి కొంత వాటా ఇచ్చేవాళ్ళు ముస్లింలలో. మరి అలాంటి హిందూ సైన్యంలో లేదు. సో ఆ విధంగా హిందూ సైన్యం ఎట్లాంటిదంటే ఫ్యూడలైజ్డ్ సైన్యం. ఫ్యూడలైజ్డ్ అంటే సామంత రాజుల నుంచి పంపినటువంటిది. మరి చిన్న చిన్న రాజ్యాలు ఒకరి తర్వాత ఒకరు యుద్ధం చేసినారు. ఆ విధంగా రాజపుత్ర రాజ్యాలన్నీ కూడా ఓడింపబడ్డాయి. ముస్లింలు గెలుపొందడానికి కారణమైంది వీళ్ళ మధ్యలో అనైక్యత. ఇంకోటి మరి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ యుద్ధం కావాలి వీళ్ళకు. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఎవడైతే లొంగిపోతాడో మరి నీ శరణ్ అంటాడో వాడిని వదిలిపెట్టడం. శరణంలో వదిలిపెడితే వాడు మళ్ళీ రావటం మొదలుపెట్టాడు. మళ్ళీ కొంత సైన్యాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ రావటం. అదే జరిగింది ఫస్ట్ తరైన వారిలో, సెకండ్ తరైన వారు. సో రావడానికి అట్లా ముస్లింలు ఒకసారి ఓడిపోయినా మళ్ళీ వస్తారు. మళ్ళీ ఇంకోటి తప్పుదారి అనేది లేదు వాళ్ళకు. ఆ తప్పుదారి లేకుండా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అనేది లేదు. మరి ఓడిపోయిన వాడిని క్రష్ చేయాలి, మళ్ళా ఎదగడం లేకుండా చేయాలి అనేటువంటి తత్వంతో ముస్లింలు గెలుపొందారు. రాజపుత్రులు అనైక్యత వల్ల, ఈ రాజపుత్ర రాజ్యాలు అనైక్యత వల్ల ఈ విధంగా ఓడింపబడ్డారు. అది రాజపుత్రుల యొక్క మరి ప్రత్యార సామ్రాజ్యం క్షీణించి ముక్కలైనటువంటి రాజపుత్ర రాజ్యాలు, వాళ్ళ మధ్యలో పరస్పర యుద్ధాలు, మరి సైనిక మరి పటాలను బాగా సామంత రాజులు, ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ ఎవరికి వాడే గొప్ప
సో అలాంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళ మధ్య అనైక్యతతోటి మిలిటరీ టెక్నిక్స్ నేర్చుకోకపోవడంతో తోటి ఈ యొక్క ముస్లింల దండయాత్రలో భారతదేశము బలిగా వచ్చింది. ఇదే పంద మరి ఇట్లాంటి అనేకతే దక్షిణ భారతదేశంలో ఉంది. అట్లానే ఈస్టర్న్ ఇండియాలో కూడా సేనాసి పోయిన తర్వాత అక్కడ కూడా బలహీన రాజులు ఉంటున్నారు. సో ఆ విధంగా మొత్తం భారతదేశం అంతా ముస్లింల దండయాత్ర వచ్చే వరకు రాజపుత్ర రాజులు లేదా ఉత్తర భారతదేశం కానీ దక్షిణ భారతదేశం కానీ ముక్కలుగా ఉండి ముస్లింల చేతిలో ఓడిపోవడానికి అనుకూలంగా ఉండిపోయింది. మనం ఈరోజు ఎమర్జెన్సీ
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকলৈ আজি ইউনিট 3 কাৰিকুলাম ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰম বিকাশৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। কাৰিকুলামৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি ইউনিট 1 আৰু ইউনিট 2 তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। কাৰিকুলামৰ অৰ্থটো হৈছে কাৰি শব্দটোৰ পৰা অহা, যাৰ অৰ্থ হৈছে দৌৰা। পাঠ্যক্ৰম এনেকুৱা কিছুমান বিষয়ক সামৰি পেলাই লোৱা হয় যাতে আমাৰ বিদ্যালয়ত উঠি অহা ল'ৰা-ছোৱালীসকলে নিজৰ শৈক্ষিক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰে। শৈক্ষিক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে পাঠ্যপুথি প্ৰণেতাসকলে কি কৰে? সময়ে সময়ে পাঠ্যপুথি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব তাৰ বিকাশৰ ওপৰত, তাৰ উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু এই পাঠটোত তোমালোকে তাৰ বিষয়ে আভাস পাবা। আমাৰ বিভিন্ন স্তৰ আছে, যেনে এলিমেণ্টাৰী লেভেল আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল আছে। প্ৰতিটো স্তৰৰে পাঠ্যক্ৰমসমূহ বেলেগ বেলেগ। আৰু এই পাঠ্যক্ৰমসমূহ স্তৰ অনুযায়ী বিজ্ঞ মহলে কি কৰিছে? সময়ে সময়ে সেই কাৰিকুলামখিনি, সেই পাঠ্যক্ৰমখিনি সজাই দিয়ে। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে তোমালোকক সুধিছে যে পাঠ্যক্ৰমৰ বিকাশ বুলিলে কি বুজা? পাঠ্যক্ৰমৰ বিকাশৰ অৰ্থ হৈছে পাঠ্যক্ৰমখন ভালদৰে পৰিকল্পনা কৰা আৰু ডিজাইন কৰা, ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ আৰু মূল্যাংকনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত লোৱা, শিক্ষাৰ নীতি আৰু পৰিকল্পনাৰ পৰিকাঠামোৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি নিৰ্ণয় কৰি লোৱা। ই প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চ শিক্ষাৰ পৰ্যায়লৈকে সকলো স্তৰতে সময়ে সময়ে কি হৈ থাকে? আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ সলনি হৈ থাকে। গতিকে গম পালাই নহয়, পাঠ্যক্ৰম একেধাৰে এক নিয়মিতভাৱে ই চলি নাথাকে। সময়ে সময়ে তাৰ কি হয়? বিকাশৰ স্তৰবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। স্তৰবিলাক পৰিৱৰ্তনৰ হৈ থাকে কাৰণে কি হ'ব? সি আমাৰ একোজন বিজ্ঞ লোকৰ হাতত সি প্ৰাণ পাই উঠে। এতিয়া পাঠ্যক্ৰমখন বিকাশ কৰিব লাগিলে আমাৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্টভাৱে কিছুমান পৰিকল্পনা লাগিব। এই পৰিকল্পনানো কি? তোমালোকক ইয়াৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে 3.3, তোমালোকে উলিয়াই লোৱা পেজ নম্বৰ 54। তাতে কৈছে পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা। পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা হৈছে সমাজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব আৰু লক্ষ্য অনুসৰি, যে প্ৰতিটো সমাজৰে প্ৰয়োজনীয়তা বেলেগ বেলেগ। আমাৰ অসমীয়া সমাজখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা দিল্লীৰ সমাজখনৰ লগত নিমিলে। দিল্লীৰ সমাজখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু শৈক্ষিক লক্ষ্যটো তোমাৰ কেৰেলা বা দক্ষিণৰ যিকোনো, ভাৰতৰ যিকোনো এখন এই প্ৰয়োজনীয়তানো কি, সেই সমাজখনৰ লক্ষ্যনো কি, তাৰ ওপৰত এক ধৰণৰ নিৰ্ণয় কৰি পেলাই বিভিন্ন স্তৰৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কৰি লয়। শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কৰি ল'ব লাগিব, যাতে এইবোৰ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰি আৰু গ্ৰহণ কৰা পদ্ধতি আৰু উপায়বোৰ কাৰ্যকৰী হয় নে নহয় নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। পাঠ্যক্ৰমে বিশ্বায়নৰ লগত মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ সঁহাৰি দিব লাগিব। ই বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন, সংস্কৃতি আৰু ভাষাৰ আন্তঃসংযোগ লক্ষ্য কৰিব লাগিব, যাৰ জৰিয়তে শিশুৱে কি কৰিব? নতুন দিশ হিচাপে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ কি কৰিব পাৰে? পূৰণ কৰিব পাৰে। এতিয়া চোৱা, পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা কৰিব লাগিলে প্ৰথমতে আমি সেই সমাজখনৰ কি ৰাখিব লাগিব? কি কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে সমাজখনৰ লক্ষ্যসমূহ কিনো? এইখিনি কথা আমি গম পাব লাগিব। এতিয়া পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাকাৰীসকলৰ পৰ্যবেক্ষণৰ মুখ্য দিশবোৰ আলোচনা কৰোঁ আহা। ইয়াতে কৈছে যে পেজ নম্বৰ চোৱা 55ত উলিয়াই লোৱা, পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা কৰিব লাগিলে প্ৰথমতে প্ৰস্তুতকাৰীসকলে লক্ষ্য আৰু শিক্ষাৰ নীতিটো জানিব লাগিব। দ্বিতীয়তে ব্যক্তিগত, সামাজিক আৰু বৃত্তিমূলক ক্ষেত্ৰত
শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি জানি ল'ব লাগিব। তৃতীয়তে সমাজ আৰু দেশৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি। চতুৰ্থতে সমল দক্ষতা আৰু প্ৰবৃত্তি শিকাৰ উপায়সমূহ জানি ল'ব লাগিব। তাৰ পিছত এক গতিশীল সমাজত বাহাল ৰখাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত মূল্যবোধৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত সফলতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বৃত্তিমূলক আৰু পেছাদাৰী দক্ষতাসমূহ ল'ব লাগিব। পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে সমস্যা আৰু প্ৰত্যাহ্বান যে থাকে সেইখিনি তেওঁলোকে বুজি ল'ব লাগিব যে আমি এই পাঠ্যক্ৰমটো যেতিয়া আমি প্ৰস্তুত কৰিম তাৰ সমস্যানো কি আহিব পাৰে, সেই সমস্যাখিনি আমি কেনেধৰণে প্ৰত্যাহ্বানটো লৈ পেলাই আগবাঢ়িব পাৰোঁ এইখিনি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাত ৱাল্ট ডব্লিউ টাইলাৰৰ কিছুমান মৌলিক প্ৰশ্ন আছে। পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাত ৱাল্ট ডব্লিউ টাইলাৰে কেনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিছে যে এটা শিক্ষানুষ্ঠানে কি মৌলিক উদ্দেশ্য প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰে, যে পাঠ্যপুথি পৰিকল্পনা কৰিব যাওঁতে যে সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰনো কি মৌলিক উদ্দেশ্য আছে সেইখিনিৰ ওপৰত পৰিকল্পনা কৰি ল'ব লাগে। দ্বিতীয়তে এই উদ্দেশ্যবিলাক প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ যাওঁতে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক কেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব লাগে। তৃতীয়তে এই শিকাৰ অভিজ্ঞতাবোৰ কেনেকৈ কাৰ্যকৰীভাৱে সংগঠিত কৰিব পাৰি সেইটো জানিব লাগে। চতুৰ্থতে আমি কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ এই উদ্দেশ্যবোৰৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত কৰা হৈছে নে নাই এইখিনি আমি জানি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা, এইটো হৈছে ৰাল্ফ ডব্লিউ টাইলাৰে দিছিলে। তাৰপিছত আহা হিল্ডা টাবা। হিল্ডা টাবায়ো কৈছে যে পাঠ্যক্ৰম এখন এনেই নহয়, তাতে কিছুমান আৱেগিক দৃষ্টিভংগীও জড়িত হৈ থাকে। যে পাঠ্যক্ৰমখন যেতিয়া পৰিকল্পনা কৰি আমি আগবাঢ়িম তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, শিকাৰুসকলৰ মানসিক আৰু সমাজতাত্ত্বিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষকে নিজৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ বিকাশ কৰিব লাগিব। তাৰমানে এনেই নহ'ব, কি কৰিব লাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক আৰু সমাজতাত্ত্বিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ দিশসমূহ গুৰুত্ব দিব লাগিব। তেওঁৰ মতে বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনাৰ দ্বাৰা পাঠ্যক্ৰম নিৰ্ধাৰণ কৰা নহ'ব, যি হৈছে একেবাৰে তলৰ পদ্ধতি। গম পাইছা যে সেইটো হৈছে একেবাৰে তলৰ পদ্ধতি, একদম বটম আপ এপ্ৰ'চ হ'ব লাগে, তোমাৰ টপ আপ এপ্ৰ'চ হ'ব নালাগে। যে বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ দ্বাৰা পাঠ্যক্ৰম নিৰ্ধাৰণ কৰা নহয়, যি হৈছে বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ দ্বাৰা যিবিলাক কৰিব সেইবিলাক একদম টপ লেভেলৰ, সেনেকে নহয়। ইয়াতে হৈছে প্ৰকৃত অংশীদাৰৰ এটা গোট, অৰ্থাৎ শিক্ষক, অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ, তাৰপিছত পাঠ্যক্ৰম ছুপাৰভাইজাৰ আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে পাঠ্যক্ৰমটো খুব নিজৰ মতে ডেলিভাৰেটলি ইচ্ছাকৃতভাৱে কি কৰিব, প্ৰস্তুত কৰিব। ইয়াত কোনোবা এটা প্ৰস্তুত কৰি ল'ব এইটো নহয়। ইয়াতে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ বুলি ক'লে কোনবিলাক আহিব, শিক্ষকসকল আহিব, ল'ৰা ছোৱালীসকল আহিব, শিক্ষা বিষয়টো যিয়ে ছুপাৰভাইজ কৰে তেওঁ আহিব, প্ৰিন্সিপালছ আহিব, এই গোটেইখিনি মানুহে লগ হৈ পেলাই এটা ডিজাইন কৰিব। আৰু এইটো কি হ'ব লাগে, তলৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা হ'ব লাগে, মানে বটম আপ এপ্ৰ'চ বুলি কৈছে। গতিকে এইটো যিকোনো পাঠ্যক্ৰম বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বাছনি কৰা আৰু শিকাৰ ফলাফল ৰখা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। পৰিকল্পনা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে প্ৰণালীবদ্ধ বিষয়বোৰৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব, যিয়ে শিক্ষকসকলক নতুন পাঠ্যক্ৰম ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কি কৰে, সক্ষম কৰে। যে প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰণালীবদ্ধ বিষয়বোৰৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগে আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা শিক্ষকসকলক নতুন পাঠ্যক্ৰম ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰে। এইটো হৈছে হিল্ডা টাবাৰ মডেল। এইটো হৈছে বটম আপ এপ্ৰ'চ লেভেল। গতিকে তোমালোকে কিন্তু এইটো মনত ৰাখিবা যে কাৰিকুলামখন মেনেজমেণ্টৰ টপ লেভেলে একচুৱেলি ডিচাইড কৰিব
নালাগে ইয়াক তলৰ মানুহখিনিয়ে ডিসাইড কৰিব লাগে গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ 56ত আছে এটি তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় যে হিলডা টবাৰ কিনো দিছিলে পাঠ্যক্ৰম এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং ল'ব লাগে পাঠ্যক্ৰম আৰু শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰিকল্পনা কৰোতে NCF 2005 নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক আহিছিলে 2005ত 5ত কিছুমান নিৰ্দেশামূলক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে কেনেকুৱা নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে বিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ জীৱনৰ সৈতে আমাৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ যিখিনি জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানখিনি সংযোগ কৰি দিব লাগিব যে আউটসাইড যিখিনি নলেজ আছে সেইখিনি স্কুলৰ ইনসাইড নলেজৰ লগত কি কৰি দিব লাগিব কানেক্ট কৰি দিব লাগিব সংযোগ কৰি দিব লাগিব দ্বিতীয়তে শিক্ষকে ৰোড পদ্ধতিৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগিব মুখস্থ কৰা যিটো পদ্ধতি সেই পদ্ধতিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি এনেকুৱা এখন পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যে যিটো পাঠ্যক্ৰমে কি কৰিব শিশুৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ গুৰুত্ব দিয়ে শিশুবিলাকে কি কৰিব লাগিব নিজৰ জীৱনটোৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কিতাপত পঢ়া পাঠটো তাৰপিছত কৈছে যে পৰীক্ষাবোৰ অধিক ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব নমনীয় হ'ব লাগিব আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত একত্ৰিত কৰা হ'ব লাগিব যে ইন্টিগ্ৰেটেড এতিয়া ক্লাছৰুম লাইফ তেওঁলোকে কিবা এটা পঢ়িব আৰু কিবা এটা লিখিব এইটো নহ'ব যে তেওঁলোকৰ লগত কি হ'ব লাগিব কানেক্ট হ'ব লাগিব জীৱনৰ লগত কানেক্ট হ'ব লাগিব মুখস্থৰ লগত নহ'ব গতিকে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিৰ ভিতৰত যন্ত্ৰশীল উদ্যোগৰ দ্বাৰা অৱগত এক অতিৰিক্ত পৰিচয় প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাৰ নীতিসমূহ চোৱা হওক যে প্ৰিন্সিপলছ অফ কাৰিকুলাম প্লেনিং যে প্লেনিং নোহোৱাকৈ কোনো বস্তু হ'ব নোৱাৰে পাঠ্যক্ৰম একোখনো এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনাৰ ভিতৰেদি আগুৱাব লাগিব তেতিয়াহে পাঠ্যক্ৰমৰ বিকাশ হ'ব সমগ্ৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যকলাপৰ পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে পাঠ্যক্ৰমখন পৰিকল্পনা কৰোঁতে বিষয়বস্তুৰ সংগঠন আৰু বাছনি শিকাৰ অভিজ্ঞতা আৰু উপযুক্ত মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়া বাছনি হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যাক বিবেচনা কৰিব লাগিব পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা কৰোঁতে আমি কি কৰিব লাগিব দৃষ্টি মিছন লক্ষ্য আৰু শিক্ষণ পদ্ধতি ৰণনীতি আৰু মূল্যাংকন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো অতি প্ৰয়োজন এতিয়া চোৱা এইটো আছে পেজ নাম্বাৰ 57 ইয়াতে চোৱা পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাৰ নীতিসমূহৰ ভাগসমূহ চোৱা 1 নম্বৰ হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ফ্লেক্সিবিলিটি যে নমনীয়তাৰ নীতি বুলি ক'লে এইটো আমাৰ ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব যে নিউ টেকনলজি বিলাকক আমি টুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া ChatGPT আহিছে AI আহিছে এইবিলাকক আমি টুল হিচাপে লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব যেতিয়া ষ্টুডেণ্টবোৰে বিষয় কৌশল আদি নিজৰ কেপাচিটিৰ মতে বাছি ল'ব তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব অটোমেটিক সেই বিষয়টোত সেই পাঠটোত তেওঁলোকে কৃতকাৰ্য হ'ব নিজৰ মতে তেওঁলোকে তাৰমানে বাছি ল'ব লাগিব যে এইটো মই পাৰিম এইটো কৌশলেদি আগবাঢ়ি গ'লে মই সাকসেস হ'ম গতিকে তোমাৰ এইটো ললেহে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব গতিকে আৰু পৰিৱৰ্তন সমাজখনটো পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে যে পৰিৱৰ্তন সমাজৰ লগত খাপ খাই চলিবলৈ হলে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক এনেকুৱা এখন পাঠ্যক্ৰম দিব লাগিব যিখন পাঠ্যক্ৰমৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ স্কিলৰ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই নিজৰ কেপাচিটি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰে নতুন টেকনলজিৰ মাজেদি আগবাঢ়ি যাব পাৰে দ্বিতীয়তে হৈছে প্ৰিন্সিপল একত্ৰীকৰণ ব্ৰেড এণ্ড বেলেঞ্চ প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ব্ৰেড এণ্ড বেলেঞ্চ যে একত্ৰীকৰণ প্ৰস্থ আৰু তোমাৰ কি হ'ল ভাৰসাম্যৰ নীতি এইটো হৈছে 2 নম্বৰ যে পাঠ্যক্ৰমখন যেতিয়া পৰিকল্পনা কৰা হয় তেতিয়া আমি সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ দিশটো চাব লাগিব
আৰু ক'ব যাতে তেওঁলোকৰ সেই যে 5টা এছপেক্ট আছিল শাৰীৰিক মানসিক দৈহিক তাৰপিছত আৱেগিক নৈতিক আদিৰ মাজত কি ৰাখি সংহতি ৰাখি পেলাই কাৰিকুলামখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব এইখিনি মাজেদি যেতিয়া আগবাঢ়ি যাব তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক বিকাশ হ'ব তাৰপিছত আহা প্ৰিন্সিপল অফ ইনক্লুচিভনেছ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ নীতি ইয়াতে কি হৈছে ইনক্লুচিভ মানে অল গ্ৰুপছ অফ ষ্টুডেণ্টছ আমি ল'ব লাগিব পাঠ্যক্ৰমখনত কোনো ধৰণৰ সেই ল'ব নালাগিব যাতে পাঠ্যক্ৰমত সকলো ধৰণৰ কৌশল সকলো ধৰণৰ টেকন'লজি সকলো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে এনেকুৱা নীতিৰ মাজেদি কি কৰিব লাগিব পাঠ্যক্ৰমখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞান কৌশল আৰু মূল্যবোধ এই তিনিটা বস্তুৰ বহল শিক্ষা দিব লাগিব পাঠ্যক্ৰমখনে এই তিনিটা বস্তু মূল্যবোধ তাৰপিছত কৌশল আৰু জ্ঞান ইয়াৰে বহল শিক্ষা দিব লাগিব যাতে সংস্কৃতি লিংগ জাতি শ্ৰেণী আদি ধাৰণাসমূহ কি কৰিব পাৰে মূল্যায়ন কৰিব পাৰে তাৰপিছত প্ৰিন্সিপল অফ লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ্ডনেছ 4 নম্বৰ যে শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰীভূত হোৱাৰ নীতি যে শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰিকুলামখন এনেকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি থাকিব লাগিব আৱশ্যকতাৰ বিষয়ে থাকিব লাগিব য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কেপাচিটিৰ বিষয়ে জনা থাকিব লাগিব য'ত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰ্তাসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিজ্ঞতাখিনি তাত আনিব পাৰিব লাগিব তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট ক'ত কোনটো শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে এই সকলোবোৰ কি কৰিব লাগে তাতে আনিব লাগে যে এখন পাঠ্যপুথি এনেই নহয় তাক পৰিকল্পনা কৰিবলৈ হ'লে এই বস্তুখিনি জানিবই লাগিব লাৰ্নাৰ ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য কাৰিকুলাম যে শিক্ষাৰ্থীসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাক কি হৈছে যিকোনো বিষয় শিকাৰে মূল লক্ষ্য হিচাপে আগবাঢ়ি যাব লাগিব তাৰপিছত আহা প্ৰিন্সিপল অফ কোহাৰেন্স শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি হ'ব কেন্দ্ৰীভূত হোৱাৰ নীতি তাতে কি কৈছে যে নিজৰ থকা জ্ঞানৰ লগত শিক্ষাৰ্থীসকলে কোহাৰেন্স কেনেকৈ কৰিব যে নিজে থকা জ্ঞান যিটো আছে মানে সেই জ্ঞানৰ লগত তোমাৰ কি হ'ব লাগিব ক্লাছৰুমটোৰ পৰা পোৱা জ্ঞানখিনি যাতে একেলগ কৰিলে এটা নতুন জ্ঞান পাব আৰু সেই জ্ঞানৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে সংযোগ কৰিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ব্লেংক মাথাটো লৈ পেলাই ক্লাছৰুমত নাহে তেওঁলোকে কিবা এটা জ্ঞান লৈ আহে আৰু সেই জ্ঞানটোৰ লগত পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা পোৱা জ্ঞানটো দুইটাৰে সংমিশ্ৰণ হ'ব লাগিব দুইটাৰে সংযোগ ঘটাব পাৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে পাঠ্যপুথিখন ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰে গতিকে এইটো প্ৰিন্সিপল অফ কোহাৰেন্সটো খুবেই দৰকাৰী তাৰপিছত চোৱা প্ৰিন্সিপল অফ ৰেলিভেন্স প্ৰিন্সিপলছ অফ ৰেলিভেন্স এইটোৱে কি কৈছে যে সমন্বয়ৰ নীতি ৰেলিভেন্স প্ৰাসংগিকতাৰ নীতি যে যেতিয়া পাঠ্যপুথিখন পৰিকল্পনা কৰে সেই পৰিকল্পনা বা প্ৰস্তুত কৰোঁতে যে সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তা কি আৰু বৃত্তিগত প্ৰাসংগিকতা আনিব লাগে দুটা বস্তু তেওঁলোকে চাবই লাগে সমাজখনে কি বিচাৰি আছে সমাজখনত কেনেধৰণৰ বৃত্তি বা ব্যৱসায় নিয়োজিত হৈ আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বৃত্তিৰ মাজেদি আগবাঢ়ি গ'লে ল'ৰা ছোৱালীসকলে ভৱিষ্যতে একোজন সুনাগৰিক হ'ব পাৰিব গতিকে সামাজিক আৰু বৃত্তিগত প্ৰাসংগিকতা আনিব লাগিব অনাগত দিনত যাতে নতুন নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ লগত আমাৰ উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব পাৰে খোজ দিব পাৰে যাতে তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰে এনেকুৱাভাৱে সুন্দৰভাৱে পাঠ্যপুথিখন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে প্ৰিন্সিপল অফ এলাইনমেণ্ট সংৰক্ষণৰ নীতি যে ই কি কৰিছে যে এই পদ্ধতি যিটো সংৰক্ষণৰ নীতি এই পদ্ধতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিৱৰ্তনশীল সমাজ আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত পাঠ্যক্ৰমখনে
আগবাঢ়িব ঠিকমতে পাৰিছে নে নাই, এলাইনমেণ্টটো ঠিক আছে নে নাই, এইটো চাব। যে পাঠ্যপুথিবোৰ এক চাইডে গৈ আছে, সমাজ এক চাইডে গৈ আছে, নহ'ব। দুইটাৰে মাজত এলাইনমেণ্টটো আছে নে নাই, সেইটো তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখিব। আৰু সেইটো লক্ষ্য ৰাখি পেলাই যেতিয়া পাঠ্যপুথিখন প্ৰস্তুত কৰিব, তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব। গতিকে শিক্ষক সমাজে বিষয়বস্তু আৰু বিষয়বস্তুটোৰ লগত তেওঁলোকে পঢ়োৱা পদ্ধতি, এই দুটাৰ মাজত কিন্তু সমন্বয় ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে পাঠ্যপুথিখন ঠিক ঠাক হ'ব। এতিয়া চোৱা, এই যে তোমালোকে 7টা পালা পাঠ্যপুথি পৰিকল্পনাৰ নীতিসমূহ, এই 7টা তোমালোকে বুজিলানে নাই? এই 7টা কিন্তু পৰীক্ষাৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী। তোমালোকে খালি মনত ৰাখিবা, পাঠ্যক্ৰম আনফালে যাব, পাঠ্যক্ৰম আনফালে গৈ পঢ়াশালীত শিক্ষকে আনদৰে বুজাব, এইটো নহ'ব। পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰোঁতেই তেওঁলোকে এই গোটেই নীতিখিনি লৈ পেলাই আগবাঢ়ি তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমখন প্ৰস্তুত কৰিছে। তাৰপিছত চোৱা 3.4, পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা দৃষ্টিভংগী, এপ্ৰচেছ টু কাৰিকুলাম প্লেনিং, পেজ নাম্বাৰ 59ত আহা বিভিন্ন ধৰণৰ তোমাৰ দৃষ্টিভংগী পাবা। আচ্ছা, পদ্ধতিনো কি? প্ৰথমতে চোৱা, এপ্ৰচেছ হৈছে পদ্ধতি হৈছে কিবা পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ এক উপায়, আৰু কিবা এটা কৰাৰ আৰু চিন্তা কৰাৰ ই উপায়। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি পৰিকল্পনা আৰু পদ্ধতি ৰচনা কৰোঁতে বিভিন্ন পদ্ধতি পাওঁ। 1 নম্বৰ পদ্ধতি হৈছে বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চ, আচৰণগত দৃষ্টিভংগী। এতিয়া আচৰণগত দৃষ্টিভংগী কি? ইয়াত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিক্ষাৰ কাৰ্যকলাপবোৰ আগতীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু এক প্ৰণালীবদ্ধ উপায়েৰে ৰূপায়ণৰ বাবে কি কৰে, এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হয়। লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি শিকাৰ ফলাফলবোৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কৰা হয়। পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিশ্লেষণ আৰু লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আৰু শিকাৰ অনুসাৰে আৰম্ভ হয়। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰত্যাশিত আচৰণগত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰাপ্তিয়ে পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰ্যকৰীতা সূচায়। শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰদৰ্শন, তেওঁলোকৰ নতুন বুজাবুজি, তেওঁলোকৰ নতুন মনোভাৱ বা শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীৰ সময়ত আৰু শেষত শিকা নতুন দক্ষতা মূল্যায়ন কৰে। পৰিচালনামূলক দৃষ্টিভংগী, তাৰপিছত আহা মেনেজেৰিয়েল দৃষ্টিভংগী, যে পৰিচালনা শিক্ষণ কাৰ্যকলাপৰ নীতি, অগ্ৰাধিকাৰ আৰু সংগঠন বিদ্যালয়ৰ মেনেজাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত আৰু পৰিচালিত হয়। ইয়াত পাঠ্যক্ৰম বিশেষজ্ঞ আৰু নেতা হিচাপে অধ্যক্ষৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। শিক্ষাৰ্থী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অভিভাৱক আৰু অন্যান্য শিক্ষাবিদসকলৰ সহযোগত শিক্ষকসকলে পাঠ্যক্ৰমটো কি কৰে, বিকশিত কৰে। বিদ্যালয়খনে গ্ৰেড অনুসৰি আৰু বিষয় অনুসৰি পাঠ্যক্ৰম কাৰ্যকৰী ৰূপায়ণৰ বাবে এক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে। মুখ্য গুৰুত্ব হৈছে তত্ত্বাৱধান, পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰশাসন আৰু পাঠ্যক্ৰম ৰূপায়ণৰ বাবে সঠিক নিৰ্দেশনা আৰু উদ্ভাৱন আৰু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে উৎসাহৰ সৈতে শিক্ষকসকলক সমৰ্থন কৰে। বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশনাত পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰ্যকলাপবোৰ নমনীয়ভাৱে পৰিকল্পনা আৰু সংগঠিত কৰে। অধ্যক্ষই সঘনাই পৰ্যালোচনাৰে পাঠ্যক্ৰমসমূহ ৰূপায়ণ নিৰীক্ষণ কৰে। তাৰপিছত আহা চিষ্টেম এপ্ৰ'চ, প্ৰণালী পদ্ধতি। এই প্ৰণালীটোৰ ভিতৰৰ অংশবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। এই অংশবোৰ কেনেদৰে ইজনে সিজনৰ লগত সম্পৰ্কিত আৰু প্ৰত্যাশিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কাৰ্যকৰী ফলাফলৰ বাবে নিজৰ মাজত আদান প্ৰদান কৰে। জৰ্জ
জৰ্জ বাউচাম তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে কি যে শৈক্ষিক প্ৰণালীৰ কিছুমান সাব সিস্টেম আছে, উপপ্ৰণালী আছে, যেনে পাঠ্যক্ৰম, নিৰ্দেশনা, পৰামৰ্শ, প্ৰশাসন আৰু মূল্যাংকন। প্ৰথমতে কি থাকিল পাঠ্যক্ৰমখিনি কেনেকৈ যাব, নিৰ্দেশনালৈ যাব, নিৰ্দেশনাখিনিৰ পিছত কি থাকিব, পৰামৰ্শ থাকিব, পৰামৰ্শৰ পিছত প্ৰশাসন থাকিব আৰু একেবাৰে শেষত মূল্যায়ন বা ইভ্যালুৱেশ্যন এইটো থাকিব। এতিয়া উপপ্ৰণালীটো সামগ্ৰিকভাৱে কি হয়, শিক্ষা প্ৰণালীৰ সন্দৰ্ভত চোৱা হয়। পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাত পাঠ্যক্ৰমৰ উপাদানসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। এই চোৱা কেনেকুৱা গুৰুত্ব দিছে, প্ৰথমতে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, তাৰপিছত শিক্ষাৰ কাৰ্যকলাপ আৰু সেইবিলাকৰ সংগঠন, তাৰপিছত ৰূপায়ণ, তাৰপিছত মূল্যায়ন কৰিছে। দেখিছা এই ফকাছখিনি উপাদানবোৰত প্ৰথমতে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, তাৰপিছত শিক্ষাৰ কাৰ্যকলাপ আৰু এইবিলাকৰ সংগঠন, তাৰপিছত কি কৰিলে লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ, তাৰপিছত কি কৰিলে অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, তাৰপিছত ইভেলুৱেশ্যন, তাৰপিছত কাৰিকুলাম ষ্ট্ৰাকচাৰ, পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়সমূহ, কাৰিকুলাৰ ছাবজেক্ট, ৰিচোৰ্চেছ, সম্পদসমূহ, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল প্লেন, নিৰ্দেশনমূলক পৰিকল্পনাসমূহ, এছেছমেণ্ট, মূল্যায়নসমূহ। এই উপাদানবোৰৰ মাজত এক শক্তিশালী আন্তঃসংযোগ আছে, যে পাঠ্যক্ৰমটো এনেই নহয়, যে পাঠ্যক্ৰমৰ এটা গাঁথনি থাকিব লাগিব, সেই গাঁথনিত কি থাকে, বিষয়সমূহ থাকে, 1 2 3 কৰি বিষয়সমূহ থাকে, তাৰপিছত সেই বিষয়সমূহৰ লগত সেই বিষয়সমূহৰ সম্পদসমূহ থাকে, সম্পদসমূহ পিছত কি হ'ব, কেনেকৈ পৰিচালনা হ'ব তাৰে কিছুমান ডাইৰেকশ্যন থাকে, নিৰ্দেশামূলক পৰিকল্পনা থাকে, আৰু একেবাৰে শেষত হৈছে মূল্যায়ন। এইটো হৈছে চিষ্টেম এপ্ৰ'চ। গতিকে এইবিলাক হৈছে উপপ্ৰণালী। বামচামে উল্লেখ কৰিছিল 5বিধ আমাৰ উপপ্ৰণালী আছে, আৰু এই উপপ্ৰণালীটোৰ এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ মনত ৰাখিবৰ বাবে কৰা এখন ফ্ল'চাৰ্ট। পাঠ্যক্ৰম সফল ডিজাইন আৰু ৰূপায়ণৰ বাবে মানৱ সম্পদ, ভৌতিক সম্পদ আৰু বিত্তীয় সম্পদৰ মাজত একদম গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ৰিলেশ্যন হৈ থাকিব লাগে, কথা পাতিব লাগে। যিখিনি হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে, শিক্ষক আছে, সিহঁতে গম পাব লাগে, যিখিনি ভৌতিক সম্পদ আছে সিহঁতে গম পাব লাগে, আৰু বিত্তীয় সম্পদৰ মাজত সেইখিনি বাৰ্তালাপ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া চোৱা হিউমেনিষ্টিক এপ্ৰ'চ, যে ই প্ৰগতিশীল দৰ্শন আৰু শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাগত আন্দোলনৰ দ্বাৰা ই প্ৰভাৱান্বিত হৈ আছে। এনেধৰণৰ যিবিলাক পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত হয় সেইবিলাকত শৈশৱৰ প্ৰকৃতি, শিশুৰ প্ৰয়োজনীয়তা, আগ্ৰহ, সামৰ্থ্য আৰু দক্ষতাৰ ওপৰত থাকে। এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম গোটেই শিশুৰ বিকাশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। শিক্ষাৰ্থী আৰু শিকা পাঠ্যক্ৰম ইয়াৰ ৰূপায়ণৰ কেন্দ্ৰত আছে। এই পদ্ধতিৰ মুখ্য গুৰুত্ববোৰ কি হৈছে, সমালোচনামূলক চিন্তা, সমস্যা সমাধান, যোগাযোগৰ সামৰ্থ্য, কাৰ্যকলাপ আধাৰিত শিক্ষণ, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞানীয় আৰু কাৰ্যকৰী ক্ষমতা। দ্বিতীয়তে চোৱা হিউমেনিষ্টিক দৃষ্টিভংগী আন এটা হৈছে বৌদ্ধিক। এই যে তোমাৰ হিউমেনিষ্টিক দৃষ্টিভংগীৰ এই গুৰুত্ববিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিব 5টা, যে সমালোচনামূলক চিন্তা থাকিব আৰু সেইবিলাক কেনেকৈ সমস্যা সমাধান হয়, যোগাযোগ থাকিব লাগিব, ইটো সিটোৰ লগত কথা পাতিব পৰা, তাৰোপৰি কি থাকিব লাগিব, কিছুমান কাৰ্যকলাপ থাকিব লাগিব যাৰ ওপৰত আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আগুৱাব, তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞানীয় আৰু কাৰ্যকৰী দক্ষতা থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আহা বৌদ্ধিক আৰু শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগী। এইটো হৈছে তোমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল আৰু একাডেমিক এপ্ৰ'চ 3.4.5ত আছে। এই পাঠ্যক্ৰমৰ ডিজাইনটো যদি হিউমেনিষ্টিক এপ্ৰ'চৰ পিছত চোৱা, এইটো হৈছে ইণ্টেলেকচুৱেল এপ্ৰ'চ।
ইয়াৰ দিকটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ই বেলেগৰ কথা নাভাবে মাত্ৰ 3টা বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমে কেনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব যে শিক্ষাৰ্থী কি বিচাৰে কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে মানে বিষয়বস্তুটো আহৰণ কৰিব বিচাৰে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব দ্বিতীয়তে সমাজখনে কি বিচাৰে সেইটোৰ ওপৰত আৰু বিষয়বস্তু এই 3টাৰ ওপৰত যি ধৰণৰ কাৰিকুলাম প্ৰস্তুত হয় সেই কাৰিকুলাম বিলাকক কি বুলি কোৱা হ'ব বৌদ্ধিক দৃষ্টিভংগী সম্পন্ন কাৰিকুলাম 3টা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে যে শিক্ষাৰ জ্ঞানীয় তত্ত্ব আৰু শিক্ষাদানৰ বিভিন্ন পদ্ধতিত তেওঁলোকৰ অৱদান বুজাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এতিয়া আহা 3.5 পাঠ্যক্ৰমৰ ডিজাইনৰ মাত্ৰা ডাইমেনশনছ অফ কাৰিকুলাম The dimensions of curriculum বুলি ক'লে শৈক্ষিক পদ্ধতি যেনে শৈক্ষিক সমল লক্ষ্য শিকাৰ ক্ষেত্ৰ কাৰ্যকলাপৰ সংগঠন পাঠ্যক্ৰম ৰদকৰণ ৰণনীতি আৰু শিক্ষাৰ্থী মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াবিলাকক তোমাক ইয়াত ল'ব লাগিব বুজি পালা যে লক্ষ্য থাকিব লাগিব ৰিসোৰ্স থাকিব লাগিব তোমাৰ এখন ফিল্ড থাকিব লাগিব শিক্ষাৰ আৰু তাতে কি থাকিব লাগিব এক্টিভিটিজ থাকিব লাগিব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াবিলাকক এক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে সেয়েহে পাঠ্যক্ৰমৰ সকলো মাত্ৰা বিভিন্ন স্তৰত বিবেচনা কৰা প্ৰয়োজন পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন মাত্ৰা হৈছে তোমালোকৰ ইয়াতে দিছে যে বিভিন্ন মাত্ৰা আছে যে প্ৰথম হৈছে প্ৰতিটো শিকাৰ ফলাফলৰ বাবে পাঠ্যক্ৰম curriculum goals and objectives তাৰপিছত কৈছে পাঠ্যক্ৰম প্ৰতিটো শিকাৰ ফলাফলৰ বাবে পাঠ্যক্ৰম তাৰপিছত দিছে পাঠ্যক্ৰমৰ মানদণ্ড আৰু শিকাৰ ফলাফল পাঠ্যপুথি এই যে মই যে কৈ আছো এইখিনি পাবা পেজ নম্বৰ 62 টেক্সট বুকস শিক্ষা বিজ্ঞান পেডাগজি সাবজেক্ট স্পেসিফিক এপ্ৰোচেছ শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয় নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি আৰু শিক্ষণ শিকাৰ পদ্ধতি শিক্ষণ সম্পদ প্ৰযুক্তি আৰু মিডিয়া ই-লাৰ্নিং মূল্যায়ন প্ৰণালীবদ্ধ সংস্কাৰ সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণ প্ৰসংগ স্থানীয় আৰু গোলকীয় মাত্ৰা এইখিনি হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ মাত্ৰা তাৰ পিছত চোৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শিক্ষণ পদ্ধতিত আমি দেখো যে সমলৰ সংগঠনে কিছুমান যুক্তিও প্ৰতিফলিত কৰে যেনে এক নম্বৰ হৈছে স্কোপ স্কোপত আমি যদি চাওঁ ই প্ৰতিটো বিষয়ৰ ধাৰণাবোৰৰ প্ৰস্থ আৰু গভীৰতাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ থাকে প্ৰস্থে গ্ৰেড আৰু শ্ৰেণী অনুসৰি তোমাৰ একক বিষয় আৰু থিমৰ কভাৰেজৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ থাকে গভীৰতাই প্ৰতিটো ধাৰণাৰ কি বুজায় পৰিমাণ বুজায় তাৰ পিছত চোৱা ক্ৰম সিকুৱেন্স বিষয়বস্তু সৰলৰ পৰা জটিলতালৈ এটা পদানুক্ৰমিক ধৰণে সজাব লাগে সিম্পল টু কমপ্লেক্স বিষয়বস্তুৰ প্ৰকৃতি প্ৰসংগ আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ ডিজাইনত কি বিবেচনা কৰিব লাগিব তাৰ আগতে কি সমল আগবঢ়াব হেতু লাগিব সমলৰ পৰিকল্পনা আৰু ডিজাইন কৰোতে সমল এককৰ মাজৰ আন্তঃ সম্পৰ্কবোৰ চোৱা অতি প্ৰয়োজন তাৰপিছত আহিল ধাৰাবাহিকতা যে বিষয় আৰু ধাৰণাবোৰ উলম্ব আৰু পথালিভাৱে সজ্জিত কৰিব লাগে অৰ্থাৎ সাময়িক দৃষ্টিভংগী বা সৰ্পিল দৃষ্টিভংগীৰে আমি পাঠ্যপুথিখন চাব লাগিব তাৰপিছত আহিলে ইন্টিগ্ৰেশ্যন ই পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুৰ ভিতৰত আৰু সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ আন্তঃসম্পৰ্কীয়তা বুজায় যে পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত যি আছে আৰু তাৰ বাহিৰত যি আছে এই দুটাৰ মাজত ইণ্টাৰ কানেক্টেডটো বুজায় তাৰপিছত হৈছে বেলেন্স ভাৰসাম্যতাৰ অধীনত দিয়া হৈছে এইটো যে পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰ শিকাৰ অভিজ্ঞতা আৰু উপলব্ধ সময়ৰ মাজত সন্তুলন কি কৰিব লাগিব নিশ্চিত কৰা প্ৰয়োজন অত্যাধিক পৰিমাণৰ সামগ্ৰী
মানে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা 3.6ত কাৰিকুলাম এট ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ। ইয়াতে দুটা আমাৰ প্ৰশ্ন আহে, কিয় বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে যে এই যে বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়, তাতে আমাৰ কি কি ফেক্টৰছ থাকিব পাৰে, কি কি উপাদান থাকিব পাৰে। এতিয়া চোৱা প্ৰি প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ আমাৰ যিখন কাৰিকুলাম আছে, সেই কাৰিকুলামখনে কিয়ত আমাক গুৰুত্ব দিয়ে। আমি জানোৱে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলি ভাল পায়। প্ৰি প্ৰাইমাৰীত কি, প্ৰি প্ৰাইমাৰী হৈছে তোমাৰ ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 5লৈ, এটা হৈছে এইটো লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী, তাৰপিছত আপাৰ প্ৰাইমাৰী, আপাৰ প্ৰাইমাৰী হৈছে 6 to 8লৈকে। গতিকে এই যে আমি প্ৰথমতে চোৱা প্ৰি প্ৰাইমাৰী 1 to 5, যে পাঠ্যক্ৰমত যিখিনি আমাৰ কাৰিকুলাম থাকে 5লৈকে, সেইখিনি কাৰিকুলামখিনিৰ মাজেদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব পাৰে, বিকাশ কৰিব পাৰে, জ্ঞানৰ বিকাশ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে ব্ৰেইনৰ বিকাশ কৰিব লাগিব, ব্ৰেইনৰ বিকাশ হ'লেহে জ্ঞানৰ বিকাশ হ'ব। তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কি পটেঞ্চিয়েলিটিজ আছে সেইখিনি বুজি পাব লাগিব। গতিকে পাঠ্যক্ৰম এইটো লেভেলত জ্ঞানো হ'ব লাগিব, প্ৰভাত্মক হ'ব লাগিব, আৰু মনোমত দক্ষতাৰ বাবে সাৱধানে বিকশিত কৰা এক ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম থাকিব লাগিব, যাতে সৰু সৰু শিশুৱে পৰিৱেশ মতে কি কৰিব পাৰে সেইখিনি বুজিব পাৰে, আৰু সক্ৰিয়ভাৱে যাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। কাৰণ শিশুসকলৰ শাৰীৰিক আৰু সামাজিক প্ৰেক্ষাপট আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীভূত ক্ষেত্ৰ হৈ থাকে। প্ৰাক ভাষা আৰু প্ৰাক গণিত দক্ষতা, নাটক, কাহিনী, শব্দৰ খেলা, কলা, কাৰুশিল্প হৈছে এই পৰ্যায়ত শিকাৰ ক্ষেত্ৰ। অংকন, ৰং, দৃশ্যকলা, সৃজনশীল কাৰ্যকলাপ এইখিনি কি কৰিব লাগিব, পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত আনিব লাগিব। তেওঁলোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰে, পৃথিৱীখনত কি আছে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে। গতিকে এক ধৰণৰ ডাল একঘেয়ামী ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম থাকিলে তেওঁলোকে বৰ হ'ব, তেওঁলোকে ক্লাছৰুম পৰিৱেশত বা এছেছমেণ্ট ল'লে নহ'ব। তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, স্বাভাৱিক যিটো তেওঁলোকৰ নেচাৰেল কিউৰিচিটি, সেই কিউৰিচিটিখিনি দমাবৰ কাৰণে, এক্সপ্ল'ৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰুটিন ক্লাছৰুমটোৰ ভিতৰত থাকি বেয়া পায়। গতিকে ড্ৰয়িং কৰিব দিব লাগে, সিহঁতক কালাৰিং কৰিব দিব লাগে, তাৰপিছত আৰ্ট কৰিব দিব লাগে, তাৰপিছত ক্ৰিয়েটিভ এক্টিভিটি কিছুমান দিব লাগে। গতিকে এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত আহা প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক, 5ৰ পৰা 5লৈকে প্ৰাথমিক আছিলে, এইবাৰ 6, 7, 8ত কেনেকুৱা তোমাৰ পাঠ্যক্ৰম হ'ব। এই পৰ্যায়ত পাঠ্যক্ৰম বিলাকে কি হয়, নিজে নিজে পঢ়িব পাৰে। আমাৰ ৰিডাৰ্ছ বিলাকে, ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে নিজে নিজে পঢ়িব পাৰিব। আৰু নিজে নিজে পঢ়িব পাৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, তাহাঁতক যাতে নিজে চিনিব পাৰে, নিজে অংকটো কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। মানে পাঠ্যক্ৰমে শিকাৰ ফলাফলতকৈ তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। শিক্ষাটো শিকাৰ জৰিয়তে হ'ব লাগিব, এক্টিভিটি চেণ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব, যাতে তাৰ ভিতৰত সোমাই অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে। পাঠ্যক্ৰমত সমালোচনামূলক চিন্তাধাৰাৰ প্ৰচাৰ, সমস্যা সমাধান, বিশ্লেষণ, যুক্তি, কল্পনা আদিৰ জৰিয়তে জ্ঞানীয় দক্ষতাৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। কিয়নো প্ৰাথমিক শিক্ষা হৈছে আধাৰিত সাক্ষৰতা আৰু শিক্ষাৰ সংখ্যাৰ শিক্ষা। গতিকে শিশুসকলক শিক্ষাৰ যত্ন আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সংবেদনশীল কৰা প্ৰয়োজন। তেওঁলোকে মেজাৰমেণ্ট, স্পেচ, টাইম, জ্যামিতি, এলজেব্ৰা এইবিলাকত তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিব লাগিব, এইবিলাক বস্তু শিকাব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে
যিটো উপলব্ধ জ্ঞান হয়, ধৰা তাহাঁতে জ্যামিতিৰ বিষয়ে গম পালে, চাৰ্কুল কিনো, ট্ৰায়েংগুল কিনো, এইখিনিৰ ভিতৰত যেতিয়া গম পাব, লোকেল কণ্টেক্সট, স্থানীয় সমস্যাবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে স্থানীয় যিবিলাক কণ্টেক্সট আছে সেইখিনিৰ লগত, টেবিলখন কেনেকুৱা, তাৰপিছত সুমথিৰাটো কেনেকুৱা, এইবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে আনিব পাৰিব। যে এইটো এই ষ্টেজটো হৈছে আমাৰ কেনেকুৱা ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ ষ্টেজ, প্ৰব্লেম চলভিঙৰ ষ্টেজ। গতিকে তেওঁলোকে এনালাইচিছ কৰিব পাৰিব লাগিব, ইমাজিনেশ্যন কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু এইটো কি হৈছে খুব ডেলিকেট ষ্টেজ, কাৰণ এই ষ্টেজটোৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি ছেকেণ্ডাৰী লেভেলটো আগবাঢ়ি যাব। আৰু আমি জানো এইটো ষ্টেজে হৈছে ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি, যে স্বাক্ষৰতা তেওঁলোকে জানিবই লাগিব, আৰু যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ জানিবই লাগিব, যে নিউমাৰেচি। গতিকে এই ষ্টেজৰ শিশুসকলক সুন্দৰ পৰিৱেশত মানে পাঠ্যক্ৰমখন আগুৱাই নিয়াটো এক ধৰণৰ মহান দায়িত্ব। এইটো শিক্ষকসকলে ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈকে যেতিয়া পাঠ্যক্ৰমখন আলোচনা কৰে, শিশুসকলে যাতে যিকোনো কথা এনালাইচিছ কৰিব পাৰে, যিকোনো কথা কি কৰিব পাৰে, ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰে, যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই আগুৱাই যাব লাগিব। এতিয়া বিদ্যালয়ৰ গৌণ স্তৰ, ছেকেণ্ডাৰী লেভেল ষ্টেজটো চোৱা। এই পৰ্যায়ত পাঠ্যক্ৰমৰ গুৰুত্ব বিভিন্ন শাখা তেওঁলোকৰ গাঁথনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। শিক্ষাৰ্থীসকলে দৈনন্দিন জীৱনত যিবিলাক ধাৰণা কনচেপ্ট লয় বা প্ৰয়োগ কৰে, আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ অৰ্থ মানে বুজি পায়, সেইখিনিয়ে যাতে তেওঁলোকে একবিংশ শতিকাৰ কৌশলসমূহ আহৰণ কৰি পেলাই প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰে। 21st century স্কিলছ, এই সামৰ্থ্যবোৰ কঢ়িয়াই আনিবলৈ কি কৰিব লাগে, এই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত গুৰুত্ব দিব লাগে। 9-10ত আমি এইটো হৈছে ছেকেণ্ডাৰী লেভেল, যে তেওঁলোকে ক্ৰিটিকেল থিংকিং, চাৰিটা বস্তু, ক্ৰিটিকেল থিংকিং, প্ৰব্লেম চলভিং, এনালাইচিছ, ৰিজনিং, ইমাজিনেশ্যন, কোলাবৰেটিভ ৱৰ্ক, একেলগে কাম কৰা, তাৰপিছত ডিজিটেল লিটাৰেচি, তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন অফ দ্য লাইফ কনচেপ্ট, এইবিলাক কথা গুৰুত্ব দিব লাগে। তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেজ, উচ্চ পৰ্যায়, মাধ্যমিক পৰ্যায়, যে 11-12। এইটো হৈছে এনে এটা পৰ্যায় য'ত নিৰ্বাচিত শাখাবোৰে প্ৰস্থ গভীৰতা কেন্দ্ৰীভূত কৰা হয়, কিয়নো এই পৰ্যায়টো হৈছে পেছাদাৰী আৰু উদাৰ কলা পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰ। প্ৰশ্ন, যুক্তি আৰু অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে গভীৰ শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ কৰা প্ৰয়োজন। শিশুসকলৰ মাজত চিন্তা আৰু অভিব্যক্তি বিকাশৰ বাবে পাঠ্যপুথিবোৰ সতৰ্কতাৰে চোৱা উচিত। পাঠ্যপুথিবোৰক পৰৱৰ্তী অনুসন্ধানৰ বাবে পথ মুকলি কৰা হিচাপে দেখা উচিত, যে এইটো স্তৰত পাঠ্যপুথিখিনি এনেকৈ থাকিব লাগিব, যিবোৰ পাঠ্যপুথিয়েদি তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ কি কৰিব পাৰে, পথটো দেখিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণৰ পাঠ্যপুথি পঢ়িলে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উৎসাহিত হয়, এনেকুৱা পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। যেনেকুৱা কৈছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টেল গ'লছ, হেল্থ এণ্ড হাইজিন, ভেলুজ, মৰেল গুডনেছ, এইবিলাক তাৰমানে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত টপিকছবিলাক আনিব লাগে। ভেলুজ ৰিলেটেড টপিক আনিব লাগে, তোমাৰ মূল্যবোধৰ লগত জড়িত টপিকবিলাক আনিব লাগে। তাৰপিছত দিব লাগে তোমাৰ যিবিলাক ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, সেইবিলাক টপিক আনিব লাগে। তাৰপিছত হেল্থ আৰু হাইজিনৰ ওপৰত টপিক আনিব লাগে, ভেলুজৰ ওপৰত টপিক আনিব লাগে। যে NCF নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005ও কৈছে যে এই পৰ্যায়ৰ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্তৰৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, যে ভৱিষ্যতৰ অনুসন্ধান কৰিবৰ কাৰণে
যি ধৰণৰ সমল লাগে তাৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যে অপেনিং এটা দিব লাগে the text book বিলাক কি হ'ব লাগে should be seen as an opening of avenues for future inquiry যে ষ্টুডেন্টছ বিলাকে যাতে পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰেও তাৰ ওপৰত গৈ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পাৰে যে এনে ধৰণৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটি লেভেল বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰমখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে যে বিশেষত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিভিন্ন সমল ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধানৰ মনোভাৱ প্ৰস্তুত কৰা হয় মৌলিক বিষয় আৰু সেইবোৰৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধানমূলক বা অনুশাসনমূলক অধ্যয়নে আমাক বেছি ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া পাঠ্যক্ৰম লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক নীতি যে 2020 চনত কস্তুৰবা তেখেতৰ অধীনত আমাৰ নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যনখন ওলাইছে তাতে কি হৈছে আমাৰ যিটো শিক্ষা নীতি লৈছে সেই শিক্ষা নীতিটোত 5+3+3+4 ডিজাইন লৈছে এই শিক্ষা নীতিটোৱে ই 3 বছৰৰ পৰা 8 বছৰ 8ৰ পৰা 11 11ৰ পৰা 14 আৰু 14ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ সৈতে সামঞ্জস্য হৈ আছে নতুন ডিজাইনটোত 3 বছৰৰ পৰা 8 বছৰ বয়সৰ 5 বছৰৰ মৌলিক পৰ্যায় থাকে য'ত 3 বছৰৰ প্ৰাক বিদ্যালয় বা অংগনবাদী থাকে আৰু প্ৰথম বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 2 বছৰ আৰু গ্ৰেডৰ প্ৰস্তুতি 8ৰ পৰা 11 বছৰ বয়সৰ আৰু 3ৰ পৰা 5 বছৰ আৱৰণ মাধ্যম পৰ্যায়ৰ গ্ৰেড 6ৰ পৰা 8 বছৰ আৱৰি 11ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ আৰু গৌণ পৰ্যায়ত দুটা পৰ্যায় 9ৰ পৰা 12 শ্ৰেণী হয় য'ত প্ৰথমটো 9ৰ পৰা 9 আৰু 10 to 11 আৰু 12 বছৰ বয়সৰ দ্বিতীয় আৱৰণটো 14ৰ পৰা 18 ম্যাদৰ হ'ব উপযুক্ত প্ৰমাণপত্ৰৰ অবিহনে এই ম্যাদৰ ভিতৰত একাধিক প্ৰস্থান বিকল্প থাকিব 4 বছৰীয়া কাৰ্যসূচীৰ ফলত গৱেষণাৰ সৈতে ডিগ্ৰীও হ'ব পাৰে তোমালোকৰ 65 পেজ নাম্বাৰটোত তাতে তোমালোকৰ এইটো দিছে খুব ভালকে দিছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 এ কৈছে 5+3+3+4 ডিজাইন এটা আনিছে গতিকে তেওঁলোকে এনেকে ডিজাইন কৰিছে যে তাতে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ প্ৰজ্ঞাত্মক দিকটো খুব ভালভাৱে বিকাশ হ'ব পাৰে যে প্ৰপ'জ কৰিছে ডিজাইনটো 5+3+3+4ৰ বাবে নতুন ডিজাইনত কি থাকিব 5 বছৰীয়া তোমালোকৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ থাকিব আৰু ইয়ে কাভাৰ কৰিব 3 পৰা 8 বছৰৰ বয়সৰ শিশুসকলক মানে ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ তাতে 3 পৰা কি থাকিব অংগনবাদীবিলাক থাকিব 2 বছৰৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল থাকিব আৰু তোমাৰ গ্ৰেড আৰু 3 বছৰৰ প্ৰিপাৰেটৰী ষ্টেজ গ্ৰেড থাকিব মিডিল ষ্টেজ গ্ৰেডটো থাকিব ক্লাছ 6 to 8 কাভাৰিং কৰিব 11 to 14 ইয়াৰ্ছ সেকেন্ডাৰী ষ্টেজটো কেতিয়া থাকিব ক্লাছ 9ৰ পৰা 12ত থাকিব দুটা পৰ্যায়ত থাকিব ক্লাছ 9ৰ আৰু 10ত ফাৰ্ষ্ট আৰু 11 আৰু 12ত সেকেন্ড তো ফাৰ্ষ্টত কি থাকিল 14ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে থাকি 11ৰ পৰা 12 থাকিব আৰু ইফালে 14ৰ পৰা 18 থাকিব ঠিক তেনেকে পাঠ্যক্ৰম আমাৰ যিটো স্নাতক পৰ্যায়ত তাতেও লৈছে 3 আৰু 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম থাকিব
যে 1 বছৰ পঢ়িলে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট লৈ ওলাই যাব পাৰিব, 2 বছৰ পঢ়িলে তেওঁলোকে ডিপ্ল'মা লৈ ওলাই যাব পাৰিব, আৰু 3 বছৰীয়া তেওঁলোকে স্নাতক পাব। কিন্তু 4 বছৰত কি হ'ব পাৰিব, এই স্নাতক পৰ্যায়টো বহুমুখী হ'ব, মাল্টি হ'ব। এটা একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট থাকিব, যিটোৱে কি হ'ব, আমাৰ গোটেই হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটটো থাকিব, আৰু ইয়ে কি কৰিব, ল'ৰা ছোৱালীসকলক হায়াৰ এডুকেশ্যন দিব পাৰিব। 4 বছৰীয়া যিবিলাকে পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰিব, এই 4 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰাবিলাকে ডিগ্ৰী উইথ ৰিচাৰ্চ পাব। তেওঁলোকে 4 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰি ৰিচাৰ্চত সোমাব পাৰিব, মেজৰ উইথ ডিগ্ৰী। তাৰপিছত চোৱা পাঠ্যক্ৰম বিকাশৰ পদক্ষেপ হ'ব। যে হিল্ডা টয়বাই কৈছিল যে পাঠ্যক্ৰম বিকাশৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব, শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, শিক্ষাৰ সমল বাছনি কৰিব লাগিব, শিক্ষাৰ সমলৰ সংগঠন কৰিব লাগিব, শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতাৰ বাছনি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত শিক্ষাৰ কাৰ্যকলাপৰ সংগঠন কৰিব লাগিব আৰু মূল্যায়ন কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে পেজ নম্বৰ 66। 7টা ফেজক লৈ হিল্ডা টয়বাই কৈছে। এতিয়া পাঠ্যক্ৰম বিকাশ হৈছে এক বিস্তৃত অনুশীলন, আৰু ইয়াক বৈজ্ঞানিক উপায়েৰে পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব। এনেই কিছুমান আনি পেলাই যধে মধে পঢ়াই থলে নহ'ব, বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। ইয়াত নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ কি কি আছে আমি চাওঁ অহা। যে পাঠ্যপুথিখনৰ বিকাশ কৰিব লাগিলে আমি পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব, আৰু এই পৰিকল্পনা কৰিলেহে আমাৰ বিকাশ সাধন হ'ব। এতিয়া পৰিকল্পনা লওঁতে কি কি অভিজ্ঞতা হৈছে বা কি কি ষ্টেপছ ল'ব পাৰে তাকে উনুকিয়াইছে। হিল্ডা টয়বাইটো ক'লে যে 7টা মেইন পদ্ধতিৰ মাজেদি আমাৰ কাৰিকুলামখন ডেভেলপ কৰিব পাৰি। এতিয়া চোৱা কাৰিকুলামখন ডেভেলপখন কৰোঁতে আমি তলত দিয়া বস্তুখিনিক ল'ব লাগিব। কাৰিকুলামখন যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিম তেতিয়া কি হ'ব লাগিব, এখন বিকাশ সমিতি থাকিব লাগিব, যে পাঠ্যক্ৰম কনষ্টিটিউটিং কাৰিকুলাম ডেভেলপমেণ্ট কমিটি, যে পাঠ্যপুথিখন বিকাশ কৰোঁতে আমাৰ এখন সমিতি থাকিব লাগিব। সেই সমিতিখনে কি কৰিব, পাঠ্যপুথিখনৰ লক্ষ্যটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব। 2 নম্বৰ কৈছে ডিটাৰমিনেশ্যন অফ টাৰ্গেট অডিয়েন্স, যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোন ক্লাছৰ সেইটো নিৰ্দিষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাব লাগিব এনালাইচিছ, যে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ পৰিৱেশত কোন বিষয়বোৰ তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব। এইটো হৈছে পাঠ্যক্ৰমখনৰ বিশ্লেষণ, যে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি সমাজত চলি আছে, সমাজে এইটো বিচাৰে, গতিকে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ মাজেদি শিকিলে ল'ৰা ছোৱালী সেইখিনি পাব। তাৰপিছত 4 নম্বৰ কৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট অফ কাৰিকুলাৰ গ'লছ এণ্ড অবজেক্টিভছ, যে লক্ষ্যসমূহ আৰু উদ্দেশ্যসমূহ বিকাশত গুৰুত্ব দিব লাগিব। 5 নম্বৰ হৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট অফ কাৰিকুলাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ, পাঠ্যক্ৰমৰ মানদণ্ডৰ বিকাশ ঘটোৱা। তাৰপিছত কৈছে চিলেকশ্যন অফ লাৰ্ণিং এৰিয়াজ, যে লক্ষ্যসমূহ আমি যেতিয়া ল'ম সেই এৰিয়া এটা ল'ব লাগিব, যে লাৰ্ণিং এৰিয়া, ক্ষেত্ৰসমূহৰ বাছনি। তাৰপিছত দিব লাগিব শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ সংগঠন, অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ। তাৰপিছত চোৱা আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চেছ, যে শিকাৰ সম্পদসমূহ আমি কি কৰিব লাগিব, চিনাক্ত কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা নিৰ্দেশাত্মকমূলক ৰণনীতি চিনাক্তকৰণ, আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল চিনাক্তকৰণ। 10 নম্বৰতে কৈছে ইভেলুৱেশ্যন এণ্ড এছেছমেণ্ট প্ৰচিডিউৰ্ছ,
মূল্যাংকন আৰু মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়া। 11 নম্বৰ কৈছে চিষ্টেমেটিক ৰিফৰ্মছ, যে এইটো হৈছে যে প্ৰণালীবদ্ধ সংস্কাৰ কৰিব লাগিব। মাজে মাজে আমি তাক কি কৰিব লাগে, আমি সংস্কাৰ কৰিব লাগে। 12 নম্বৰত কৈছে কাৰিকুলাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন এণ্ড ইটছ ইভেলুৱেশ্যন, পাঠ্যক্ৰমখন ৰূপায়ণ কৰিব লাগে আৰু মূল্যায়ন কৰিব লাগে। ইয়াতে তোমালোকক গোটেই অধ্যায়টোৰ সামৰণি মাৰা হ'ল। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াতে যদি তোমাক সোধে যে প্ৰাইমাৰী লেভেলত মানে প্ৰাথমিক স্তৰত কেনেকুৱা তুমি পাঠ্যক্ৰম যুগুত কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা যে প্ৰাথমিক স্তৰত ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কি থাকে, অত্যন্ত খেলাৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ থাকে, তেওঁলোকে এক্টিভিটি অৰিয়েণ্টেড হয়, তেওঁলোকৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম ল'ব লাগিব সেইখিনি তোমালোকক দিয়া হ'ল। তেওঁলোকক ষ্টৰী ক'ব লাগিব, খেলাৰ মাধ্যমেৰে, কিছুমান কৌশলৰ মাধ্যমেৰে, গান, নাচ, খেল ধেমালিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক শিক্ষা দিব লাগিব। তাৰপিছত তোমাৰ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো আছে যে 2005 চনত যিটো নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফাউণ্ডেশ্যন লৈছিলে, তেতিয়া তাতে কি কি মেজৰ তোমাৰ লৈছিলে, মেজৰ ফ'কাছ এৰিয়া আছিলে 2005 চনত। 2005 চনত তেতিয়া কি লৈছিলে, যে চনত আমাৰ কাৰিকুলামত কিছুমান লৈছিলে, নতুনত্ব আনিছিলে, যে যিখিনি তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত শিকে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে বাহিৰত শিকা, বাহিৰত যিখিনি উপলব্ধ হয় জ্ঞান, এই দুটা জ্ঞানৰ মাজত তেওঁলোকৰ কিন্তু এটা কানেক্টিভিটি থাকিব লাগিব। NCEA 2005 আৰু এটা কথাত গুৰুত্ব দিছিল যে শিশুসকলক মুখস্থ পদ্যটো শিকাব নালাগে। আমাৰ পাঠ্যপুথিখন এনেকুৱা হ'ব লাগিব য'ত কিছুমান কাৰ্যকলাপৰ মাজেদি আগবাঢ়ি যাব লাগিব শিশুসকলে, গতিকে মুখস্থটো নহ'ব। তাৰপিছত কৈছে যে শিশুসকলক মানে আমি পাঠ্যপুথি কেন্দ্ৰিক হৈ ৰাখিব নালাগিব, শিশুসকলৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে আমি যত্ন কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ 5টা দিশ, যেনে শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ইত্যাদি দিশবোৰৰ বিকাশৰ বাবে পাঠ্যপুথিখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। পাঠ্যপুথিত যিবিলাক নীতি নিয়মৰ মাজেদি গৈ পেলাই পৰীক্ষা পদ্ধতি হয়, সেই পৰীক্ষা পদ্ধতিসমূহ কি হ'ব লাগিব, নমনীয় হ'ব পাৰে, ফ্লেক্সিবল হ'ব পাৰিব। আৰু কি কৰিব পাৰে, ক্লাছৰুমৰ বাহিৰতো যাতে তেওঁলোকে সেই পাঠ্যপুথিখনত আহৰণ কৰা জ্ঞানসমূহ বিকাশ কৰিব পাৰে। পাঠ্যপুথিসমূহ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিৰ ভিতৰত এক অতিৰিক্ত পৰিচয় হিচাপে প্ৰতিপালন কৰা হোৱা দেখা যায়। এইকেইটা হৈছে তোমাৰ NCF-ৰ। পাঠ্যপুথি পৰিকল্পনা কৰোঁতে আমাৰ যিবিলাক নীতি লোৱা হ'ল, এই নীতিখিনিত আমাৰ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই নীতিখিনি নহ'লে এখন সামগ্ৰিকভাৱে পাঠ্যপুথি আমি নাপাওঁ। যিখন পাঠ্যপুথিত আমি কি পাম, নমনীয়তাৰ নীতি, সংৰক্ষণৰ নীতি, অন্তৰ্ভুক্তি নীতি, শিক্ষাৰ্থী আৰু কেন্দ্ৰীভূত হোৱা নীতি, সমন্বয় নীতি, এইখিনি পাব লাগিব। আকৌ কি পাব লাগিব, যে তেওঁলোকে শিকা আৰু সেই ভিতৰত বাহিৰৰ জীৱনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যাতে একেলগে মিলাব পাৰে। গতিকে এইখিনি খুবেই দৰকাৰী, তোমালোকে এইখিনি ভালকে মনোযোগ দিবা। যে পাঠ্যপুথি এখন এনেই নহয়,
পাঠ্যপুথি যেতিয়া বিকাশ কৰিব লাগে সেই বিকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে পাঠ্যপুথি প্ৰণেতাসকলে কি কৰিব লাগিব কিছুমান পৰিকল্পনা কৰিব লাগে যিখিনি পৰিকল্পনাৰ মাজেদি আগবাঢ়িলে আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে সমাজত কি কৰিব পাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে গতিকে সেই পৰিকল্পনা কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে শিক্ষা বিষয়ক নীতি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা ব্যক্তিগত সামাজিক আৰু ভকেচনেল বৃত্তিমূলক দিশত কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব অকল তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি চালেই নহব পাঠ্যপুথিখন এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে সমাজত তেওঁলোকে কিছু অৱদান আগবঢ়াব পাৰে এইখিনি কৈয়ে তোমালোকক ইয়াতে সামৰিছো অহা ক্লাছত আমি আৰু কাৰিকুলাম আৰু পেডাগজিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম হওক নমস্কাৰ